best of 5. Might be Kaplan, might be Kaplan. Maybe. Yeah. I doubt it. But it might be. Alright, let's move on to Paper Rex because for them in this tournament, every single time we've spoken to them, they've done this little rating thing. You know, Forsaken said we're 6 out of 10 coming into this tournament, and then you had Devai yesterday. He hit us with a 10 out of 10. So I wanted to put you guys to the test. Let's, as a desk, rate some of what Paper Rex have been up to. So I see you have your whiteboards here. Show me the numbers. Show me the numbers. You want them numbers? Show me the numbers. Poin gue berapa sih? A 2 and a 5. Alright, okay. Kukuka, what is it about Paper Rex that's given you a 2 right Hear me now? out. I just focused on one thing. You know, I just focused on one aspect. You know, what makes Paper Rex Paper Rex? The crazy compositions and the crazy playstyle of being extra aggressive. Then I just focused on the compositions that they have been playing here. I just picked out some of them. Monyet because something there are so many Forsaken crazy things. dapat Just looking main at the freak. ascent, no Sova, no Jet, Gila no ya, Sentinel. si The way they make it Forsaken play is literally something flex that makes player, play with the anjir. operator. They apply a lot of pressure with Lihat that. I deh. think it's very easy to Gila counter. banget, And I think the Sentinels anjir. might have a very good read on that. For the bind, I feel like I Ascend would bind know split. something, but I don't really have it. Lah, It's the bukan read. best of 5. I've seen it a couple of times. I'm not sold by Nih, it. ngomongin I really like Ejan. the harbor, but, and then the split. Ini bukan mapnya. We were gonna get that triple duelist action. I feel like they're very unsure in why they're choosing this compositions, and now sini. it's too late to make the changes. So I was adding points for creativity, and then they were going down. Gue kira bakal nggak apa-apa kamu aja. They won though. So Ternyata. it's only a 2. Yeah. Aku lupa. Pacarku tidak sesosok itu. 2 out of 10. Are we in agreement in terms of the comps at least? It's a 2. Kenapa sih? What are you rating for? I'll give them at least a 3. I think you need them to play some bizarre stuff when it comes to their compositions, and I think that they've actually started working. So you're a big Reina fan? I think it's a bit the rate. Yeah, dude, they're gonna 3-0 today playing Reina and Gecko off. What number are you giving for the comps? Halo guys. For the comps, I don't know, maybe like a 6 or 7 or something. Okay. Drop my 5. Dude, Absen Indra telat anjing. Indra telat dapat SP1. If they were a 6 out of 10 earlier when they were playing against EDG. Sebetulnya di Indo kan ada harga yang dua-duanya juga main flex. Iya. Kenapa? Lu geser lu kemana? Enggak, kayak lebih turun ke bawah gitu. Guys, aku nggak kelihatan. Ya ini emang kamu geser kan tadi soalnya. And then you see them towards the end of the tournament here, they're making risks, they're Bagusan finding timings, they're kayak tadi reading Bi, kabelnya jelek banget di belakang. and they're playing off each other. Look at them baiting Devai in this situation, forcing mistakes out of opponents, getting Mind Freak into the clutch. Nggak apa-apa, ini kelihatan jadinya ya, ini stream kamu ya. Tapi lu kayak gini lagi. Enggak, kalau tadi terlalu bawah aku nggak mau. Do you agree? Are we bumping it to I do. The development has definitely been there within the tournament, but I think it's also. Sorry dah, nggak mau udah dapat SP. Yeah, they're alright. Atas kertas menang. They're not at 10 yet. Yep. It's a good thing that you said they're alright, because the 5 Nggak ada, dua-duanya jago. Sekarang orang Pepper sudah ngalahin lot. I've got my leather Ya udah Bi, jacket kesonon on. It dikit makes aja, me a jangan vibes geser. man. That's what I'm looking at right Ganti now. mousepad aja ya. And I think the vibes for 5 of the players or 5 of the people have been very, Gue very paling good. sans, Laughing, gue paling joking, having a great careful time. aja. No Kalau mau desk ikut gue. slamming for 5 of the people. Now there is one other person on this team which I think is a 1 out of 10. Mousepad and ini it's mah this mau man lu on your screen apain right now. lu, gue Alex has bodo been, amat getting a ininya. little bit frustrated. Gue I'd say pakai maybe soalnya. even more so than what we've seen before. So it puts me bang in the middle, Sue. Gak usah dibener-benerin, nanti begini aja. The desk a couple times, but it was like excitement. It was like a good. Yeah, it's a good Did you all Kira see of it as well? Because Alex is such a fun guy. He's always smiling. You would find him. He would be the happiest on earth. Absen, halo Raps. I'm saying It's that's just the the room. vibe. He just That's gets the in vibe. and Kapan main duduk si gaming? Gantian katanya. Ya kan? Coba sini, Tokopedia deh gue cari coba kursi browser deh. Alex is thinking about this team when they're winning Kenapa and they're sih? top 3 at a Masters currently with chances of making their 3rd final, and he's like, I'm Rokoknya really namanya rokok happy with the way putih, we're playing. Cok. Actually, it's all individual skill, none of the synergy that we've built up. And it's like they're winning. It's crazy because he has those kind of reactions even. Kenapa in the botak roster. ini mulai merajalela ya guys ya? God, it's not the pick that we were supposed to do. Hey, that was quite a good pen slam. But I'll tell you what, he never delivers. Pepper Rex, EMEA, and NS layer. Genji Genji juga ngalahin. Genji udah ngalahin EMEA nggak sih? Apa yang ngalahin EMEA dua-duanya Pepper Rex? Genji nggak ada ngalahin ya? Tries to keep it good and positive for the players, and you can see that that's where that differential comes from. You're talking about Tom. He doesn't bleed it into
dragging the whole He team. takes it Sabar, on the desk, so he Genji. doesn't take it out on the players. Yes. That's why we've had to reinforce the desk. Okay, we'll just do a very quick. Genji ada ngalahin, nggak ada cowok. Genji nggak ada ngalahin EMEA cowok. But that means I'm correct. Kurang. Well, if Tapi Genji ketemu Peperex menang Genji. then they made, Gimana ya? one big final, I suppose. Peperex dua pulangin EMEA. Iya. Yang pulangin dua maksud gua Genji sama sekali nggak ketemu EMEA at all gitu loh. Sama sekali nggak ada. 7.5. Bener-bener nggak ketemu sama sekali. Berarti bener-bener yang ngalahin itu si Peperex itu. Hey Monyet, what's up? You feeling good? Yeah, feeling good. Okay, good, because like everybody loves, loves it when Coba PRX besok cari kursi deh. great and they love the PRX vibes. Can you tell us though, you guys have been staying quite humble. Tell us how the Nggak team bisa is sampai feeling besok today, juga, Bi, orang besok especially since Minggu. now you've made it into the top 3 here at Masters Madrid. Bener juga ya. Definitely unexpected, but I think every time, like when we go to lower bracket, we just felt like more no fear, So yeah, we'll see today. Eager to see that fearlessness on stage. Good luck. Bejir, Cahya, Novir. I mean, the vibe seems good. The vibe seems like it is there. What did you guys think? Dave puasa deh kayaknya. He's such a hater, man. Oh, Such a no. hater. Monier's It's got crazy. great vibes. Kayak He's bola. adorable. Like, Dia who doesn't gendut love banget, Monier? Cok, real. Or Monier. Has been a lot of pressure on Monyet though, this run that they've had. All of the eyes are on him, all of the public pressure's on him, and even the internal Isinya bagus kan, Bi? communications are that this is, Nggak like tahu I said, dah. this has been the Ada biggest cerita roster nggak, change Aaron? they've had. Nggak. It's them getting Monyet up to speed. When you have the focus Jadi on you nanti like pas that, Aaron pulang, kamu the dapat pressure's mouse gonna be enormous. baru. And I've actually been really impressed at how he's Dia pulang kamu stood masih di up to Jakarta the nggak? big pressure Iya. to the stage and found his Kok dapat moments. hanya beli cok? Maksudnya kamu udah dapat mouse faksi kamu kan? Faksi apa sih? NP01S. Wireless. Sama I kayak think that we've Jipro. seen it also in Sama the kayak past, right? Bentuknya. I Enggak, believe it enggak, was at Tokyo enggak, where we ergo. had CGRS. Ini kan and he Ambi. was also stepping up and Ergo. everybody had Tangannya eyes ada. on him. I'm glad you mentioned Oh. Tokyo because Mind Freak did as well in this tweet right after they beat Kalau map pertama Loud. Sunset He apa said, all in "It's siapa another Jir? miracle run by us 2-0 Loud. Iya kan, Feels kayak like monyet Tokyo gendut all over gempal. again." Now I'm a little bit worried about the second part because Tom, at Tokyo they had a sub, so I can understand why that was like a miracle. Maksudnya? Does that mean he's Oh ini still NP01S. That's really toxic if that's the way Ih you're sama looking kayak at it. Jiko But mirip. I don't think he is. Beda. I think it's just that they've come out, they've not looked their best. Udah but they're close bet still pala, lu beating close bet. teams that Mulai belum udah close realistically in bet. each time we're going, oh, they probably lose to Loud now, right? Oh, Bentar they lagi, probably lose map to pick this. ini They're just udah managing jam to continue their run 21.57. through the tournament. And at this point, you're getting to the stage where you get that Paper X delusion where you go, they might just win. But that's the thing, Lotus! it's always a might, First right? mapnya And Lotus, especially when we guys. get this late into a tournament, when we get First to those mapnya first two Lotus, fights, let's that go. is Ayo when bet teams cepetan, go udah down ketahuan and nih. First mapnya crumble Lotus under the cepetan. pressure 'cause they have been unsuccessful in winning a single First best mapnya of five in Lotus. international events. Oh, don't remind me. Baby kamu di top betnya udah nomor 10. Pure aku sudah mulai mendahului bet kamu. That is true. The narratives, there's too many narratives going on. I feel like. Itu How ulti. worried are you Enggak, Cahaya nggak about pakai the ulti. fact that every time Kenapa they've dia got nggak to pakai that ulti? best Nggak of bisa five dia. position, it's just never gone their way. Well, you have to remember that best of fives only happen when you play First against map Lotus. You don't play Jing best better of fives at the beginning Sentinel of the cok tournament, but you're parah. really heavy favorites against the people you play against. So it's not just BO5s. They do have Prediksi some menang mana? differences. Peperex. It's also because their opponents are great. 3-1. I believe in Paper X. What a Yes, too. shocker. But it's time to get the results of our Mastercard fan poll and see if you guys believe in Paper X. Because, yes, you Poin gue do. berapa tadi? Pada pegang Peperex loh. People rise up. Twitter. Nice. Yeah, anyway, what did you guys think? I'm back, halo. Paper people Berapa sih rise poin up. gue? Yeah. They were paper people at, you know? I can't believe they beat Sentinels in a poll. Yeah. Time of day. Big deal. Yeah, possibly something like 60 that. Jing. No, it's just they're right. They're just right. Lagi grinding point. Binsu kalau kayak mau nonton konser ya make up-nya. Ih, aku nggak pernah ganti baju apa gimana sih? Ya dia bawanya dikit kali, emang kenapa sih? Ini mulu bajunya. Yeah, but I Bagus think that dikit the ngapa? opposition they're playing against is extremely tough. I think Sen Daripada nggak pakai baju. probably got an nggak advantage pakai in the baju. map pool department. If you're looking at what they're going to be running into, Ini nggak And pakai baju. when PaperX Untuk win, pilih. it feels like it's late in the maps. It feels like it's Ya tapi kan dia nggak mungkin nggak pakai baju on stream anjing. and hard reads. I'm not sure how consistent. Yang diganti-ganti nanti yang punya there's marah. one thing that's more important than this lower final, more important arguably than the entire final as well, which is the classic. Sebenarnya bajunya bagus cuma ditutupin rambut. Killable. Bener. For one man. Asli real cok Yinsu kayak mau nonton konser anjing. Zelsis has officially taken Kill with over classic. Monier and he's up there with 20 kills. Does
that just mean he got a lot of classic kills in the game that they lost? Xerxes dan Is that Zekan. because they Yeah, because they were ecoed so much. Yeah, they ecoed so I will much. be they don't even I will buy be the better shares, classic and player with he the always Sentinels takes his bundle. moments to like show the bundle. Oh, taking yeah. the real win. I mean, he takes moments Tapi to emang show kalau off bundle-nya the laku, bundle, playernya doesn't juga he? kaya cok And emang. he's showing Benar. off the Dapetnya bundle gede soalnya. Iya, jadi kalian kalau beli bundle itu ya guys, inget aja kalian tuh mendonate player ya. Which is gue belum beli bundle. Kamu udah beli bundle belum? PaperX kan? Sama Cloud9. And takes every opportunity. Pengennya beli DFM cuma bisa nggak ada skinnya nggak? Nggak ada tulisan DFM. Padahal skinnya bagus banget anjing. Aku pengen beli skin. Aku jujur ya, dari semua skin yang paling gue suka itu nomor 1 DFM sebenarnya. Nomor 2 PaperX. Wah ini map nih, pick map nih. Alright, welcome to Map Select Paling presented jelek by tuh nggak Omen for the siapa? lower finals. Zeta. This is where we are transitioning to a best of Sian. 5. Paling Sentinels, bawah. you come from the upper brackets, you'll be higher Bacok C. Would you like skinnya Team ini. A or Team B? Team A, please. Team A, so PRX you'll be Team B. Sentinel, Sentinel dari upper dia yang pilih gitu. Iya Ban dong. Breeze. Breeze and your ban? Ban Icebox. Ban Icebox. So map number 1 from Sentinels. Pick Lotus. Lotus, side on Lotus. Ih padahal Icebox Sentinel cukup udah. No, pick Ascent. Ascent and side on Ascent. Ascent baby. Defense, map number 3. You have bind, split, and Sunset nih map 3. Pick split, side on split. Pick defense. BO5 ya? Lupa aku anjir. Ben pick udah Oh iya habis. iya. Side on sunset. Defense. Map number 5 by Oh default. iya is going to be BO5 bind, cok paper, goblok. side on bind. Attack. Attack. Alright, good luck to you both. Thanks. Good luck, man. Lotus, Ascent, Split, Sunset, Bind. Lotus S. 3-1. Well, Kaplan was capping because Tom, they banned the breeze. They're not gonna 3-1 ya. Yeah, I don't think it's their ban. 3-1 nih. Lotus menang, Ascent menang, Splitnya kalah, Sunsetnya menang. Udah lah. Splitnya kalah. Splitnya kalah ini. Oh iya, Sentinel jago sih. Ya bener sih, 3-1 Splitnya kalah. Terlihat ya guys. Kalau PaperX memang udah pasti pertama kali apa berarti punya juara ya. Iya. Kan berarti all Pacific Finals kan. Kapan lagi lu sejarah di game FPS Pacific apa di atas EMEA dan NA bro. Bener. Never been ever anjing. Nggak pernah lumayan. Oh iya. Saya sudah berapa tahun tuh. Nggak pernah sama sekali. PaperX statusnya jago sih, cuma kadang banyak gerakan tambahan emang. Yeah, is it looking like we could go the distance? And if we do go the distance, does it get better for PaperX? I think that how do you know? We've barely seen either team play bind. I think Sen only played. Tapi iya loh yang berdiri map pick yang sendiri cuma Alec doang selama ini. Iya dia nggak butuh emang buat apa? PaperX mah udah tinggal main. Dia orang nggak peduli ya dibilangin kan. Xbox nggak diaduk. I do think getting into the late game though, like if they can perform well on split, Bocil tense. Sunset has been a fantastic map for PaperX. I think Bind ends as sort of like a toss-up at the end, so I think if PaperX get that far, I actually do think they have a very good chance to take it. I also think that the way that they Ngebet di play channel on Sen kok is nggak difficult to play muncul-muncul. against. And it's not Kocak, been a great map. dia salah Yang chat, bad. dia salah They chat. don't look like the best team out there, so it is Beli super skin possible Valor, to get a beli 2-1 skin lead Kerja gua. actually for Skin Halo lah, skincare cewek beli sendiri ceweknya. Lu salah cok, nanya kucil dia nggak pernah beliin gituan ke gua anjir. Salah tanya. Not easy, but how you can counter them. I think that something is Wrong always one of the question. How are they To going wrong to be person. shutting down his operator on the gecko, whatever he's playing? Tricot. That is one Apa of sih? the big questions. Tim If they're Tricot able apa sih to deal ini? with that, and some of the Spam your positions that they take at the Tricot in beginning chat. of the Oh, rounds, di especially chat, on di Ascent, chat. I think that Sentinels have a good Oh, Loud and KC though both PaperX strong atau on apa Ascent gitu. against PaperX. It's not easy, I don't think. Yeah, I think at this point though, the one thing that does worry me for them is just the tape that they have on it, because they play sort of a lot of PaperX tuh competitions, artinya tuh especially raja that kertas last kan? match for PaperX where I'm looking at them Emang ya? and going, it is the individuals that are winning. paper kan kertas. If you're given that little bit of Rex extra tuh di time, bahasa look through and go, okay, Latin they're atau doing these bahasa crazy ini aggressive artinya defensive raja. side pushes. How can Oh, we show bukan. Makanya Rex Regum Keon itu artinya Can we born almost to be wait for king them? kan. Because the team that managed to Oh. beat Rex tuh artinya was king. the really structured team. PaperX are not that. Yeah, exactly. And I think that PaperX, Sen belum needs to kira go yang back punya and just think about the pabrik positives that they kertas have, and also anjing. before coming into the Belum tournament, I PaperX. think that their retakes are so beautiful, and it's going to be one of the Kita mau determining kembali lagi keys ke for today. nanti If they're nanti able to tunggu just udah beres maybe give semuanya PaperX ntar that gue space bakal and no main. fall into their game. Kalau sekarang Can sulit they do it? guys. Can PaperX pull off the Tokyo Maksudnya miracle? I kompe guess is what ini they're nggak calling sih it. So do you guys kompetitif? believe in that?
Gue kira compare ranked anjing. Ngapain dia nanya lu ngapain Compare ranked anjir? Bikinin dia kan. Kenapa harus ban Lotus? Kenapa harus ban Lotus? Kenapa Peprex gak boleh ban Lotus sama kalian? Bad Sentinel menggiurkan. Bener. Ini siapa nih? Banyak gue nggak tuh. Agent barunya Korea besok ya? Besoknya kita live-nya harus lebih awal deh. Dia harusnya ini dulu sih. Lotusnya kalah terus emang iya, gak apa-apa lah. First map-nya Lotus. Gak apa-apa guys, kalian harus support mau map-nya apapun. Lagu saya nomor 1. Ngeri dah. Gue pinggirin ya, kalian mau bet aja. Double gak suaranya? Enggak kok. Gak ada gantengan lagi. Enggak, aku pinggirin. Oh, kita lagi ngomong. Where are you from? I'm from California. I'm studying at Virginia Tech right now. I'm the head of my. Kira suara aku kalau ngomong begini ini gitu masuk ya. I'm from Ireland. I traveled here yesterday. What are your predictions for this tournament? Who's gonna make it? Well, actually, I think Wingman for MVP, honestly. Wingman is the MVP. My parents were visiting Europe, and so I was like, hey, let's go to Madrid. Jadi apa sih? Abis ini ngoper kan? Moka. Dipakai nggak kira-kira? Pasti dipakai. Kenapa? Udah terlalu banyak agent yang busuk soalnya. Kayak ISO, deadlock. Itu ISO sampai tahun lebaran monyet kayak nggak dipakai deh. Oh my god. Di turni kan? In my head I want. Siapa yang pakai ISO? They're my favorite Pacific team and I've been supporting them since last year since they have such a great run. Makanan dunia cocok untuk ini enggak? Oh enggak semua. Pertanyaannya salah nggak sih? Cocok buat lidah lu nggak? Aku pemilih soalnya. I thought we already going back after the Carmen Corp win, you know. We felt depressed. Somehow we still managed to win. The time is running out and now it's gone. Kayak aku lihat Aaron foto sambil senyum cuma pas dia mabok bersama kalian deh. Tidak pernah anjir. Jarang. Foto sama ceweknya sama Pungki. Kamu masih pernah senyum belum foto sama aku? Oh bukan, maksudnya ini. Enggak. Kalau main. Lama ini gitu. Zero fear. We just beat Loud and now we're beating the Americas. We're not out yet. We're coming for you. Aduh, si botak. What do we want to say to the fans? Thank you guys so much for supporting us throughout this whole run. It's been a wild past few months, honestly. Even just this tournament and the off season and kickoff leading up to it. It's been a crazy ride. Kayaknya sama John Cutie semua kakak adik. Previous years has been kind of rough as a Sentinels fan, but it's looking up. I'm feeling confident. My team's feeling confident. Couldn't have done it without your support. Thank you so much. I hope you guys keep supporting us. I know some of you don't believe in our new W gaming, but I hope you guys just keep trusting us. We're trying our best. Karena banyak supporter, fans, jadi terhura gitu. And yeah, spread love. Hopefully we win. And I kind of want to beat Sentinel, no? So yeah, Zelsis, we are coming for you. Awesome. Let's go. Zelsis, we are coming for you. Ini dia ngomong gitu tadi? Iya. Bienvenidos a Madrid. Eso no. Pasti ini ya? Iya, lagunya soal ini. Sens. No confiaron, pero míralo. Llego con los míos y la grada explota. Le di la razón al que me quiso ver bien. No soñé en mi habitación y ahora primero me ven. Pengen gue ini. Lebih semangat lagi ya. Vine por mi cinturón.
round gak pernah loh salaman loh. Bener-bener ngomong optimal anjing. Nyampe ya ini. Bener ya. Gila, seru. Si Ice Cold paling cool tidak pernah bersalah. Terakhir walk-in itu berarti apa ya? Yeah, two teams devoted to their fans, Itu saying that lumayan panjang sih jalannya anjing dari ini ke stage. Stage-nya, tapi Thailand oke lah, not bad nggak sih? Stage-nya oke lah. Malah lebih gede dari ini. Thailand emang keren anjir kalau ngadain acara And I think the player to watch here is something. We're expecting him probably to be pulling out the jet because that's one of the big compositions that they've been running on. Harusnya sih close game, nggak mungkin bantai gak sih? Who knows? Who knows? Something could be playing anything, right? Yeah. But if he is playing a role where he's able to have enormous impact and pulling out the operator, then he becomes the pivotal player in my head. To have that impact and outweigh the composition of this advantage that they've got. Can something's jet go Abis kelar agent pick, begitu mulai kita close bet. Can he take it? Dude, Zelsis took a long time to get online in the game against Gen G. He was getting bullied in the first map. All of us. Udah bisa 14-40 tahu, coba lihat. So, I don't know. I feel like this coba lihat, udah bisa kan? Can be rattled at this point. But you have to be immaculate. And Gen G is right now. I don't know where the paper is. Udah bisa 14-40 going into this map in particular. You mentioned something. I think the duelist on the other side in Zekken. Udah kan, udah bisa kan? Nah, Pucil udah bisa belum? Especially on their C-site executes. He's just devastating as he enters into the site. And Sassy supportive utility is bang on almost every single time. That duo together in this map is going to be hard to beat. You need to look at the reliable players. I think that Zekken is one of them, especially on this map. On the other side, how crazy is Paper Rex going to be? We know that for the last matches that these teams have played, they've had shaky starts. Those pistol rounds sometimes do not go as planned. And if they do, maybe it's everything that they get in that half. I'm going to be looking, assuming that we see Forsaken Cypher coming online. To refer back to your point, Tom, Zekken was unbelievable on those C-site entries. He was just amazing versus the game against Gen G. But if you've got trips to try to stop that, I'm wondering how that flavor works out. And it will be that classic composition from PaperX with the double duelist and the Cypher. And it's actually more difficult to raise entry against that than the Killjoy. Yeah, but the rest of the team is going to have such a much easier time. There's no Killjoy, there's no Viper. Like, you're going to have kamu nih, aja PaperX, kamu udah kayaknya mending Sky. Karena dua-duanya ya. Especially Mindfreak, he needs to be very mindful of that paranoia usage. Yeah, and what is it, Tom, that makes Sentinel so good here? What are some of the difficulties PaperX are running? Asia siapa? I think firstly they're adaptive, as it was mentioned. I think Zelsis is always difficult when you're coming up against that defensive side. But I also think they are very good at that sort of push and pull of the map to get into those entries. Well, I can't wait. We have two great teams on stage and two great casters on standby as well. Get ready for a certified banger. Okay, aku close bet guys. Thank you so much, Sue and the desk. Yeah, this is an exceptional head-to-head here, Mike. It's hard to split it. You look at the teams that they faced to get to this point, near on mirrored. I mean, this is probably one of the most exciting best-of-5s we've had in a minute. Yeah, definitely. I think former side, doubters aside, the fact that PaperX is still here, still alive and kicking, still delivering, is such a testament to the potential, the talent on this roster. That's always been, it's been questioned the whole way along. Things kicked off here on Lotus. PaperX gonna make some progress towards A here. Zelsis, I'm not sure actually if you got some information there, but backs away at the right time. Smoke coming through. We'll confirm some presence behind this. PaperX just shift walking up. Yeah, they're pretty close as well. Now, fortunately for Zelsis, he does have John QT nearby. Something is on the site. The blind didn't work well enough here to get past. Celsius klasiknya retard anjing. That classic looks good in his hands. Sassy in support. Divide the last alive. And he's hunting. Celsius main klasik bener-bener loh. Zelsis just around that corner. Can Divide do anything here? Oh, absolutely not. Look at that pour on of utility. Ya Allah. Sen off to a flawless beginning. PaperX just trying their luck, trying to walk up here, Classic play contact Sentinel up towards A, flawless. again, that first exchange of utility, the snakebite coming down, something gets separated. Unfortunately, Zelsis added another couple of kills to that.
Classic leaderboard here. Unfortunately, beheads something and Monye. Takes the bite right out of this execution. Pistol round tuh mendingan beli klasik start here for Sentinels. Could have talked about potentially that aspect of coming off the win or the loss to get to this point. Obviously, that Gen G matchup. Paper X dikasih hypok. Kenapa emang? Mind, but again, coming back in off to a good start, correct all those wrongs, and back in that confident Something emang biasa. Something emang pakai jet anjir dulu. Terus gak pernah nggak pakai jet ah. You know who you're against is Paper X. Always kok. Selalu jet ya. Careful, gotta be cautious. Tens, gonna be noted early. Still sticking around though. Flash is perfect. Nade won't actually do any damage, but does force Tens back a little deeper. Something still desperate to try and find a pick here. He's burnt up the dash though, so he's gonna have to slow things down a little bit as we hit the minute mark. No real pressure point for Paper X to try and exploit. Yang buka pintu bis siapa? Dia orang tahu? Iya, masih pintu kenapa dibuka kanan kiri? Yang buka pintu Tri si Sentinel. Enggak. Keeping Paper X safe. Just about to dissipate and he dips away. Zekken though still with eyes on, gonna now post the paranoia. Close enough to do some damage for Forsaken though, unable to convert that. Gila ya, singernya Sentinel ini carry part anjing bener dah. Giving Mind Freak something. And it was Device still alive. Yeah, there we go. This is lovely stuff from Sentinel. Alive again. Not suffering a casualty yet. Back-to-back flawless here will give Gila, Sentinels dua orang a flawless, massive cushion in terms of the funds here early on. Obviously coming to the next round with a little bit of disadvantage in terms of the weaponry, but I mean, Sassy. Something beli outlaw deh kayaknya. Maybe an opportunity for him to get something done. Sentinelnya bakalan beli outlaw. Sentinels carry this confidence across, maybe get a little proactive here. Marshall soalnya. Round to do it in. Yeah, maximize their chances of really really trying to do some damage at si least, but Sentinelnya bisa beli not let's go with this round 3. Tapi dia flawless, dia ngapain beli senjata? Mending save buat next round. Ups against it. Forsaken. No subtlety to his presence here. But I'm in not the sure meantime, actually if that was after the barrier job. Sorry, no, whether or not the spy cam kind of called Sassy off that reveal, expecting a little bit of pressure Zekken towards B dong masih itu. potentially. Tens. Paper X haven't really revealed themselves over towards rubble just yet. nothing out of the ordinary really from Sentinels here either, kind of playing it Kayaknya rather jaga soal, standard. Cok. Even with those Stinger Spectres and that Bulldog in the hands of Sassy. Sight now, pressured, something. Gonna be going first and actually bagus banget ya ininya ya. Kenapa telat smoke heaven ya? And what a chance for success now for Sen. Can't quite get the weapons, but they're in touching distance. And PRX down 2 players is a huge loss here. Divide, looking for something, but Ten's actually slipping into drop here. He's going to send the paranoia. Expecting too much of a push here, but Forsaken, the one to wrap this, will find Zelsis. Trying to allocate some safety on the site, maybe get that plant a feasible option. They're going to go for it now. Limited utility left on Paper X. Sen, similar position, a touch here and there. You can hear it just going through from Sassy then. And they wait poised, flooding back into the side. Free, great pick up towards Zekken, but it's still dangerous. Still a man advantage to Sentinels here. Can they close that final gap or can Divide? Digging his heels, this could be huge from Mindfreak, but it's not clean on the first attempt with an opportunity. Still going. I was worried they were playing that outstandard, a traditional approach, and it still worked. Paper X sends something and Monye into the back lines once again, but this utility nice try. Completely splits this execute up. Fortunately, I mean, it's the perfect time actually for John QT to find contact or at least be seen on Heaven. Plays in his teammate. And immediately then you see the flip all the way back into the hole. They want the time to run down. Allow Paper X to get themselves stabilized and Sentinels capitalize on the numbers. Untuk kemarin ada satu round yang lawan Lot itu pas map pertama. Si Alex time out abis 3v3-an itu kan. Itu katanya si Davai agak sedikit piss off gitu, makanya di time out soalnya roundnya yang sudah dibikin perjanjian mau ngapain tapi tidak berjalan sesuai dengan perjanjian itu gitu. Jadi dia time out gitu sama Alex karena dia ngerasa dia ngeliat Davai itu kayak agak panas dikit lah, ya upset dikit lah. Tapi nggak tahu sih itu kata. Tapi interviewnya kayak Alex deh yang ngomong.
But now Zelsis and John QT can play with that a little bit. Oh yeah, subvert expectations now. They get to start enjoying themselves a little bit after such a robust start. I mean, 2 back-to-back flawless rounds. Ridiculous. And the round 3. And the bonus. Yeah. Yeah, that's that again. It just kind of whips my mind back to that game that we saw against Gen G, where Sen looked completely out of it, which was wild to me, right? It felt completely out of character because these guys had been just on the money the whole way through. But the question does become, can Paper X cause those same issues? So far, not been the case. Gonna go for a touch of a purchase here, not too much weight behind it. 2 Stingers, Sheriffs, and that Bulldog in the hands of Mindfreak, but they need to make impact, Mike. As silly as that sounds, they just haven't quite been threatening enough yet. Sure, with 2 flawless rounds as well, something Udah, kelas battle udah ngomong. Kelas battle dimajuin. Still 3 away from the showstopper. Be crucial ultimates at a round like this, but Paper X seemingly looking to push and prod a little more in this round. Try and bait a peek out somewhere across the map, but we have actually seen a big adjustment here on the defense. It's 10. Ya lo gila nih kayak ini tuker lo, pinter banget Sentinel anjing. QT and Zelsis now side by side once again. Zelsis done damage previously with this weapon. Looked fantastic with it. He did, he really did. He made it work, looked comfortable, didn't look just it was very one-dimensional. Absolutely not. Something tries to get healed up. Second bite of the cherry. Zelsis still gonna catch him. It's at least allowed a plant to come in. That's not bad. Paper X will take that. But can they defend it? These walls feel like paper when that gun's in play. Zekken the one to find on yet hit. And we look towards the rest. Who's remaining? Forsaken, Divide, Mindfreak. Desperately trying to hold on. Didn't quite get too affected by that. But that vice-like grip gets brought into play when 10 starts to play through by the door. The flood on the site. It's there on Flawless again. Mindfreak nowhere to go. And Sentinels looking 4-0. Only 1 casualty on the way in. Paper X a little bit of threat to this, but again, hesitancy to really dig any deeper. Try and convert that into any sort of comfort here. I mean, the amount of pressure that Zelsis is applying from inside this smoke. Can't really blame Paper X in this scenario. Oh, come off it. What the fuck are you doing? Kata Alec. Okay, at least there's a purchase now. You're gonna see the rifles coming out. Aduh, 3 orang masih skill 0, cok. In here, looking at the armor. Struggle, ini struggle. Yeah, no armor on Forsaken. So that's a little bit of a problem. Maybe just looking to play late here. Be the second layer to any sort of setup for something, but Zekken looking to get ahead of the curve. Caught by the paranoia. Kan udah lihat nggak ada di kanan kan out, but nothing on the other end of it. No, just teetering on the edge of commitment there, but deciding against it. Monyet going to pick up another towards his ult. 1 off now. Very close by with a couple here. Divide, I think, 2 away. Nice to bring into effect, but a different, a tangible pace change, a very near miss there. Tens gonna note the player, but didn't quite connect towards it. But again, Paper X look a little lost on this one, or maybe not lost, but just adjusting their approach quite late in the round. 40 seconds. Gila 40 detik Paper X main. We know that Zelsis will be present. I don't know if they're expecting Zelsis to still be here. Not necessarily any clear indications for difference in setup, but that'll be the confirmation for Zelsis at least. Paper X still taking their time now, here. Yeah. Zelsis so nearby, undiscovered. He could be such a problem for them. Not this time. On yet denies it. Great pickup. Follow-up. Something answering back. That's Tens dealt with that. Zelsis gone. The first 2 responders to the site. And now the 3 trying to come back in are a little ways off. Zekken still alive, Sassy there and John QT could still cause a couple of issues. One goes down, the gates start to open, but the cross is being watched. Forsaken's position is excellent. That is something. Sassy, this is gonna masa kalah sama abang jongkok. Time is Aduh, kena cok. Really good damage. Yeah, unconfirmed. And they're still posturing here, and that's it. Nice. Cakep. Full stop on the end of that sentence. Paper X get themselves on the board now. Feels extremely dicey to be hitting towards this site again, late round. Yeah. Zelsis, all he really needs to do is find a little bit of damage, maybe even a wallbang, but slight overcommitment from him. Monyet's the one to punish.
Well navigated by PaperX nonetheless. You get themselves a couple of harus main pelan-pelan Cok. Sentinelnya sabar anjing. Ganti Cok dia. An operator in hand that is deadly. This event heating up the last few series with it. Gila isi chat live di channel kalian gini. Yeah, I was going to say an indicator maybe the PaperX are happy to continue slowing things down. It's not with this early presence shown towards B. It's quite not committed just yet though. Lagian beli di mana, Cok? Made it to cross over towards the door, so could be again looking to exploit that C site. Seek is going to come in. Zelsis needs to evacuate the site here. Monyet is commanding all this space. Yeah, he's following that Seeker all the way he can. Gonna post it. Doesn't get what he wants from it, but he's got them all of this. Oh, dapat dua. Yeah. And wait, John QT just got two back. Wait, Tens. Oh my God, what just happened this round? Drifting alongside each other. But it comes down to two. Devi and Forsaken with the time on their side. Ten still alive, takes a TP. John QT and Zekken nearby now. Forsaken, dicey way to play. Okay. Caught off guard, Tens goes down. Now information free flowing from the ult. They're gonna note it, they're gonna see it. Forsaken needs to deliver on it. He can't. Zekken takes him away, Devi. His moment to shine. Can he hold this? Yes, first he can, the second. Nice, let's go, Cok. Taking PaperX for the second now. Anjing, siapa yang ngira Tens masih di kiri situ coba. Retard banget, Cok. Beautiful stuff from Devi, and one of the biggest criticisms being, you know, the value that PaperX have been unable to find on the back of his utility here in the post-run. Everything that he needs to convert this round. Odin on top. Gue soalnya gak pernah setting iklan anjing, iklannya ke iklan sendiri. Kamu punya? Iya, iklannya ada sendiri. Buatin aja soalnya setiap hari juga copyright sih. Like dulu, Cok. Baru 94 anjing like-nya, kurang ajar ya. Udah gue matiin iklannya. Has awarded them 2 good rounds here. Tadi John QT-nya bunuh dari mana sih? Does Zen have an answer? What do they have back to this? And again, the adjustment in place here, Mike, was intense back towards that seaside. Collet makanya. See PaperX trying to set a paranoia in motion off this spy cam. And actually, when Zekken's checked it, Sassy's the one to find the first Zekken to follow up. That's a 2 for 2. Nice banget, Aron, wih. Wih, wih. Catching Zekken in the heels, yeah. Midway as he was trying to get out of danger. And this time it's the 2 for Sentinels. Does Devi catch? I don't think he caught it. No word, Tens has been played in here. The second time he's in a really awkward spot. Smoke behind him. He's not noted any player. He's going to hear the door turn. But the question that late round positioning. Oh my God, Zelsis slides in and finds Mind Freak. You got a 1v2 in you here? Not available. I don't PTC nggak sih? 1v2 PTC. To really guarantee value off that. Something posted up with the operator. You can see on the X-ray here, Devi looking a little curious towards spawn as well. PTC. Still got a flash to work with in the hands of Devi. Gara-gara Odin. Semua gara-gara Odin nih. So eliminating the options, and maybe Zelsis. He's thinking now he's doing he wants to play off that. But it's not like Devi has turned his eyes away from this and the potential of a taste of the own medicine waiting around this corner. Zelsis. You can hear the spam. He wants it back. He's not going to get it. Gak enak kan di Odin, Celsius, ha? Senjata makan Tuhan. Hah, gak enak kan? Bejir. A near-on flawless start from Sentinels. Crowd wants it. Yeah. Starting to get behind them now. A run of 3 rounds. Ini headshot loh. A really bizarre exchange here, but it's Mind Freak to find 2 on the back of this. Make that a 3rd onto Tens as well. In fact, he stuck around there after that smoke. The dog clear everything. They still considered it. Sachi, gue buat sih kurang kiri, tai line up-nya. Of course we jinxed. Ini bener gak sih tapi? It's gonna be quite cast. Anyway, back into this one. It looks like maybe a brawl begins now. Tens, remember that classic in hand. What he was able to do from here. That first glance back at him on the international stage certainly enamored a lot of us. But for now, no makan tuh Odin ya kan? Show a little presence, but then peel away. Ucil kayak lemes banget. So desperate for this opener. Oh, matanya sakit katanya. Gatel gua. Zekken not going to give anything away. Actually, something wide swings onto the angle. Zekken to punish. Opener found here. Gimana masuknya, Cak?
Just posting up a little deeper here. Zekken already hitting preemptive rotation. Oh, Monyetto. That's a pit down. Oke. What a start from him into this one. And a catch for Forsaken on the other side of the map. Nice banget, Cok. Kapan masuknya ya? They needed a comeback. They needed that resurgence after the start. They got it. They got it in spades here. Locking down the site. That's a problem for Mindfreak. Gotta be cautious now. Cahaya datang dari mana, Cok? Sassy crest the corner, trying to get involved, trying to Nice get threat, Cok. Ternyata jalan terus. Leaving Zekken in a world of trouble. Monyet that time. Puts his name up in lights, but PaperX at a tied scoreline, 4 apiece. This is interesting as well to see PaperX capitalize so quickly. Something falls, you think it's almost a disaster. You're duelist in this sort of scenario. Operator as well. Alex was talking about this, that PaperX's struggle has been capitalizing on these times they can find, really having the confidence to go all in on these sort of plays. Perfect example here. Just at the right time as well to tie things up 4 apiece. Alex gila nonton menang tidak berekspresi anjing, kurang ajar. Time for the coach to check back in, see what's going on. What did they adjust? What did they do after that timeout? Suara saja ketutup suara. Great approach. You saw those small adjustments not quite landing with switching up where Zelsis maybe where Tens is. PaperX looking lively now. Benefit a couple of ultimates coming Alex online here. tidak pernah senyum, Cok. Tidak pernah kecuali clutch Aaron 1v4. Good turnout today as well. Absolutely. Very lively in the crowd. Always good to see the split between the two teams as well. A lot of Sen fans, a lot of PRX fans. PaperX favored. It did. It did. Maybe the cameraman's finding them for now. We'll see if it turns around. But genuinely, PaperX winning the hearts and minds of everyone, I think, over the last couple of years. Hard to not enjoy watching them, their stories. I mean, that's it. It's the age of right. I still think they're the most entertaining team to watch, but also at the same time, they can be the most frustrating. Oh, I'm certain. They can be the most heartbreaking to watch. Clutch situationnya gitu, gerakannya chill banget. Any given Sunday team. Said the operator back in hands for something. Bladestorm available, Seekers, the TP for Mindfreak, plenty of tools at their disposal. Kenapa orang sekarang suka smoke sini sih, Bi? Mana? Tero. Iya, biar nggak bisa di-pick dong. Blok info. Gila ya. Dia cuma kirim jet bawa AWP anjir, gangguin A sendiri. This operator could be a prized possession here. Gotta be careful to not give that over. Sheriff's ghosts, bits and pieces, a bucky or two. Rotate semua kau udah. Oh, to be careful now. Kecek. And actually, it's only him. He's drawn the entirety of Sen. Now, this round, not the one to be calling the adjustment, really. You're too worried about this when the buy comes back in. That's when you want to look for the adjustment from Sentinels. But for now, it's looking like a very likely round for PaperX here. So, I mean, Sassy would have been the only one to really contest this. Over towards B site here, slowly rotation coming through. Terima kasih. I mean, Zekken's one off the showstopper, a chance to really swing this back in their favor, but it's going to take an awful lot in a 4v5. Udah 5 sayang. Overcommitment from PaperX, we haven't seen that so far. Something to want to shut down Sassy finally. His work on the operator has been divine. Zekken, though, flies through the air, but how do you get rid of that back line? Right, doing a little bit of damage, but not quite enough to knock him over. Still standing, still breathing. PaperX unaffected and Forsaken gonna find Kalau udah kayak 4 lawan 1 kayak berebutan kill drop. Iya. Punya gue. Actually, PaperX now a full house of ultimates. And relying solely on these gunfights, and I'll be honest, postingan really into the X groove and now. DRX belum tentang Firmly Alex. in Belum. control. Ngomong apa DRX? On this anti-eco here. Apa? Something in a position Postingan to siapa? create some sort of DRX tentang Alex. And a massive gap on the other side of the map. Burung di Nemo. Sentinels really have a response to try and shut. Lebih kayak SpongeBob gak sih? Siap. Playernya ngomong sama coach. Previously mentioned, showstopper in hand now for Zekken. Sassy and Zelsa still have their ultimates to play with. Kedua tim boleh ngobrol gak? Looking for a response here from Sentinels. Iyalah. Dua-duanya boleh lah, kalau nggak
As we discussed early on, it was John QT here really layering Keyboard Ucil udah laku belum? Belum. Very well. Ada yang mau? No secrets about this. Masih jualan. Kalau jualan semangat, Cok. Lu tanya dia lah soal keyboardnya biar memancing semangat. Guys, 3 juta ongkir tanggung sendiri. Sayang banget. They try and springboard off this. No, they flex a little towards that B side. Sassy's got to be careful. Monyet just working in the dark. Couldn't see a thing. Gets caught by Zekken. The site, I don't want to call it safe because they can play back to it. Already, lockdown going to come in. This puts PRX under the gun a little now. Going to have to pause. You can already see Sen looking towards where that next flex point for PaperX would be, and it is through that B site. Sassy confirms it. He knows he's close as well. Great work from PaperX. Dismantling. Oh my God. Oh, I thought he got away with that for a second. Didn't quite do the damage he wanted, but Mindfreak still on the heels. Mindfreak. They are playing so slippery, and they've gone back towards A. They've got that spike. PaperX taking fights in their spawn. Wait, chill out. Something gonna slow the roll a little, ease off. Tenang, ini orang yang jongkok guys, jangan sampai clutch. Nggak mungkin. Something and Divide resetting that, plenty of utility available. Banyak yang ngomong gitu. Impossible sumpah. Oh, something and Divide actually, yeah. Trailblazer's going to come out very late on. Something swings onto the angle. And PaperX find their sixth. This is the sort of round that, I'll be honest, has been lacking. At least the consistency of these sort of rounds. Where there's 5 or 6 different things going on. And PaperX are just placing question marks everywhere for Sentinels. Kalau buat raw AWP, ini aja tuh. Tekstur tuh AWP-nya AWP mantap. Ini AWP-nya kayak agro gitu tau gak? Nge-swing orang AWP tuh. Oh iya. Bukan naruh cross. And to be doing this to the likes of Zekken, who's been having an excellent tournament. Ini sebelumnya pasti yang dia nggak mungkin Ronnie ini kan. Bisa stop marah nggak sih Alek anjing? Every single one of them, they are very solid. Stop! Dia lihat. Let's see what Monyet does with this. Has an opportunity to play this out, drawing a lot of eyes just towards him. Support is there, but the spike's not committed. Punyaku. Oh nggak tahu lagi Finding Nemo. Spam through onto Zekken here. But have been rewarded time and time again for these sort of punishments. Giliran finding a peak, push and pull across the map. Creating opportunities for them. Nggak ada anjing. Now looking to posture a little outside C. I mean, it's drawing Sentinel perfectly. I mean, look at the X-ray here from Zekken. It's everybody but Tens. This is the sort of thing that happened in the previous. Sentinels just didn't know where to stack. Completely misreading the situation. Well, I guess maybe not even misreading, laying on pretty thick with the information they are given. And Tens is noted. The only defender of the site gets found. He falls away. And of course, PaperX don't know the level of success they've had. Bolak-balik. Masih belum di-plan juga gini. Well, yeah, with Celsius drifting up this deep, it nggak kayak PaperX tau nggak sih? PaperX versi mau menang. Rapi. They haven't spotted him yet. The utility didn't reveal him. That time it does, and now the position is given up. Well, should be given up. This man is stubborn in approach. And you can see jongkok terus Hachi, mantap ya, bagus. Sering-sering jongkok. Dia memfokus banget ya mekaniknya anjing. They need something to set them in motion. And that's it. That's what the doctor ordered. Sentinels taking back some of this site here. Mindfreak didn't get on the trigger. Aduh, nice try, Cok. Gonna get themselves up towards 5 here. Finding some answers. Alex pengennya flawless, bener. Almost in motion, Mike. That site was ready for the taking. And PaperX didn't even know it. And it's only spotting Tens, which I guess they're identifying either Celsius or John QT as the site anchors, but time and time again we've seen them buddied up. It's them really stacking utility together. So the fact that they identify Tens here with Mindfreak's TP, so they're almost victims of their own success, forcing everybody over towards C on the side of Sen, trying to catch a timing onto B. And like I said, Celsius really going to be the threat in the backlines there. He can confirm they haven't rotated all the way back through spawn. Alek boleh marah banget di round tadi. Every single round, you don't know what you're going to get here, but early intent going to be noted from something. Slipping a little further ahead, but a second to check on him. Catching him, just slipping through towards door. Good trade though, Monyet going to punish Tens. Does Zekken keep his life? He does this time. Still 2 on the site. And a 1-for-1 trade at the very start. Anjing ke Depok, anjing goblok. Contesting this space now, slowing PaperX's early round.
map here though. Zekan's actually Si Sentinelnya mainnya kayak gini towards ya. 3, not been there previously. Nggak kayak biasa di orang main. A possibility actually of comboing up here with Sassy. John QT elsewhere has found one to find Mindfreak as well. Sentinels looking to tie things up for the half here, Lauren. Yeah, looking rather likely. Divide, Monyet, at least they're going to get a heal, right? So it's back towards fighting form. Menang teamwork aja anjing ini Sentinel. Pain Shell. Still some bits and pieces to work with. Can he get played in? Sentinels thinking better of sticking around the site. Why let him hit that play? Why give him a chance? Zekan, John QT sama maybe work back in. Fundamentalnya bagus. Through stairs. Do they catch the timing on this? Does the spike get planted safely? Monyet is trying to keep this plant safe. No response from CT. Yeah. And then the shots. That's enough. That's raised the alarm bell. The swing back device gone down. It's Monyet to try and do the impossible. 13 seconds. The dream not going to come true this time. Ente, bro. Tying up the score, 6 apiece. Kan sama jadinya anjir. It was a little strange to say, but beautiful recovery there from Sentinels to get the last 2 on the board. 6 in a row for PaperX. Hoki anjing ternyata Talk bunuhnya about the early babi. timeouts, but this is another example where really able to adjust perfectly. Actually, that step up in tempo, in I guess aggression, really catching Sentinels off guard and finding some beautiful reads across the map. Kenapa ngedoknya nggak dari yang pas buka pintu ya? Tadi doknya dipakainya malah habis tinggal clutch berdua gitu. It may not have looked like it, but that was a pretty successful defense half by the numbers from Sentinels. And I want to walk you back to the bonus round to try to show you how it all got started. So as you can see, bonus, low weaponry happening here. And we take a look at what the game plan is. Nobody's heard anything around rubble, so they tap this out. There's only 2 options here. When you don't hear anything rubble, it means it's a trap play, or it means that they're playing passive. They tap the door, it's certainly not a trap, otherwise that would have been baited. And I want to pause here, just as we get to the second door opening, and highlight the Killjoy utility. This KJ utility, not in a common spot. It's not to stop them getting infantry, it's to segment off something from the rest of the squad. So as we play this out, you'll see what the game plan is. John Cutie comes over for the fast rotate, and they know that this jet composition likes to prime dash and get into the site to break crossfires here. Zelsis is not trying to fight it. They pop Nano Swarm, there's a snake bite. Look at the dia mau timing. smoke heavennya, cuma dia flash dulu, tau nggak? Nggak, itu tadi sebenarnya kan si Dave kan flash ya kan, terus Aaron flash dong. Kalau mereka langsung mau smoke dulu baru ini, Molly-nya udah keluar duluan, si Ilianya jadi nggak punya space, ngerti nggak? Kan kalau gue jadi Viper nih, terus Heavennya di smoke, Molly-nya keluar dong pasti kan. Jadi si Ilya ngedash itu, si Davai nge-flash backside sama Aaron nge-flash nggak bisa di-execute, jadinya bakalan kena block sama Molly-nya si Viper. Tapi kalau mereka flash duluan, si Ilya bisa kayak tadi, cuma unlucky-nya begitu flashnya Ilya, begitu flashnya si Davai keluar, si Zelsis-nya nutup. Jadi si Ilya nggak aware kalau ada orang backside. Dia cuma lihat ada Molly datang di pantek, si Zelsis-nya yang bunuh. Tadi kalau flashnya pecah itu crosshair Ilya lihat ini udah pasti. Masih ini lagi pulang. Halo. Is it enough? 6-6. Can PaperX hold on to this scoreline? Or is this enough for Sentinels to close in now further on map 1? You even see a little bit of aggression here from something. Yeah, alongside Mindfreak. Sniffed out pretty quickly though by Sassy. And that'll be the whole of beda gitu pisorannya anjir. Dia mau nge-trap ini. Say that, Spike already drifting back over towards Rubble, and already 3 members of Sentinels ahead of this. Beautiful time for Sentinels to really find contact on Mound and allow a little bit of time here. Forsaken got to tread carefully here. Yeah, he's on a platter, and I love that. Little information, that fact find, just tapping the orb over there, drawing out that little trap play. And they have responded very quickly. There's 3 on CT, make it 4. They are going to go back in on this. They want the ball, they might just get one. Sent on the other side, going to eat the paranoia, though they're in trouble. Here's that battle. 1-1 trade so far. Flash going to set it in motion. They swing around the side. Something goes down, the mic the down to just 1 now. Mind 3. That 3 needs another. They're both low. 21 HP. Nice! Pakai klasik Sentinel lagi matinya, bete nggak lu? Bete nggak lu? Aaron berempat ya?
brutal between the two. No hesitation Gila, whatsoever seru from banget. Paperx. Like I said, it was the perfect time for Sentinels to catch some level of contact over towards Tadi bunuh Mel. terakhirnya pakai Classic Sentinel. But the fact that everyone's on the same page, Lauren, the call is Di made. kanan tuh. And they're even here ahead of Sentinels finding the plant. Ente. Because I thought Sen had the perfect response, right? You had that little bit of a Emang nggak bisa, gue kalau digituin tuh nggak bisa sama yang dicucuk-cucuk gitu. Nggak mantep anjir sumpah. Kemana aku main gitu juga, nggak ada yang kena cok pelurnya gila. Emang harus pelan-pelan kan nembaknya? Nembaknya mesti yang di cep dia nggak bisa yang di. Udah paling bener emang pistol tuh bawa klasik anjing sama armor, udah paling enak kalau tero anjing. Just in case you guys miss it, he clutched the round with Sentinel bundle, so buy Sentinel bundle. Nggak jangan cok, beli bundle Paperx aja. He's had a lot of stress in this game already. Gonna note that. Slips ahead of it. This is a really nice reposition potentially. Goes unsure. He's been spotted now. They found him, prying him out of position. But he's alive so long. Look at the rotation. They're almost here. The cavalry's on the way. But Zelsis, could he be the gatekeeper to this? He can keep them back. He absolutely could for the first, but not the follow-up. Paperx answer back in kind, leaving just two with Sen. John QT and Zekken. Bucky. Rough. No satchels left for Zekken, so he has to hope somebody walks up to him. Didn't catch on the flash, so maybe that position doesn't get fully considered. Could be heartbreaking for something, though. He's getting so close here. The smoke goes in, plays Zekken a little closer. Mindfreak's watching. Does he go for this? It's all on him. Nice banget, Cok. Cakep. Planceronnya bagus dah. Ini baru bener anjing main Valorant kayak gini. Another instance of Sentinels looking for a force here at a pace. Ice in my fence udah bukan Marvet, Cok. Sorry banget nih sebelumnya. It's Mindfreak, bro. Sentinels have to do a ton of work to dig him out of that position. Bagus. Saya senang menonton game bagus. One person on that side, so don't even really get a big upgrade from that. I think it was a Spectre that Forsaken brings into this. A rifle could have been a very different situation. Bucky again here for Zekken. SMG and a Sheriff and light shields for Sentinels. Tetap scary enggak sih? Scary enggak? We are seeing a different setup this time though. Forsaken over towards B and just the utility to hold down the fort, but same stack once again. BO5 Alpha, udah nanya tadi kan. Bucky flying on in. Zekken gonna just delete Forsaken, huge impact. He's still standing though, and that's all that matters. That's going to allow the plant a Bucky and a couple satchels, and they basically get to clear Forsaken. The pressure is under last time, as said, his survival was the impressive part. Now, do they have dia mau balik sengaja kan, ngebet Cahaya nih. You've got a Bulldog, yes, with 10s. You've got that Bucky on a barely alive Zekken, a Stinger on Sassy, and a couple of classics. Sabar Cah, terakhir ya Cah. Couple rifles in play. Sumpah Cah. Terakhir Cah. I have another chance, something though. Udah nggak usah buang-buang. Things ahead, 1-for-1 trade out. Players still favorable towards Sen, still having numbers here. Monyet going to take away 10s. Something looking to springboard back in. They've got to deal with CT here. They've got to try and clear him. There's so many players there though, and Sentinels digging their heels in. Diffuse taken away. Oh, against the odds. Beautiful work from Sentinels. A Bucky and a bit of a dream. And it's enough to get themselves back in the game. Tapi kalau yang baiknya misalnya si Jasonnya game up kayaknya aja tau. Mendingan dia nggak mati tau gak sih, daripada dia coba berusaha buat bunuh banyak-banyak lah di chat tadi. Dia bisa tahan di CT terus bunuh orang pakai trap aja maksudnya. Benar sih. Luckily, utility running things down and John QT finding 2 crucial kills. Jason rada struggle sih, sumpah. Nah, dia terlalu paksain dirinya buat ngelawan terus tau gak sih? And it's something. So you know he's not going to be sitting back. He wants in. Gonna press the corner just. Ton of space clear. Crucial information here. But do they go back through? They're going to re-clear this. They've taken the space away again, but still they have to deal with something. The alarm bot over towards Rubble. Ngambil balik C-nya. Sentinel's going to leave that space open for Paperx, but they are poised outside it. Paperx are here, and they are here in numbers. They've left something with a weight of the world on towards C. They've stacked less weapons.
the scraps that they could gather, and look at this trap that's been set. Devi could do some damage here. He's only able to get one. Mati semua, Cok. On forward, perfect clear. They take on the challenge, they clear him out, and the site is going to be theirs. Plants on the way. So something. How much can one man do? 4 targets. Time soon to be against him as well. Tahu kan di stair denger, Cok. With 2 smokes to work with. Does he get that first step? No. Absolutely. Sassy, gonna hold that, make sure no naughtiness comes into play, and the scoreline as close as ever. 16-13, 9-7-6. Operator back in hand now for something. Bladestorm out of the way. Kenapa? Showstopper available as well for PaperX. Ultimate's coming online for Sentinels as well. Got a grasp now after swinging round 3. Decent buffer in terms of the finances as well with that round flip. Hancur. Lockdown being a key part of this as well. Fancy Hypok membosankan. Haruskah kita menonton caster Latina? Akhirnya Jason main di situ juga, anjing. Ini. Dia harusnya kok kayak gini minimal bisa bunuh 1 loh, serius. Hancur trapnya. Oh, diambil sama dia. Forsaken still gonna have to try and do the best he can. Maybe just try and keep control towards CT. You know, you're not gonna be able to take on 5 of Sen flooding your site, but you've got to try and pick somewhere to hold on to. It looks like CT's the case. Nggak di smoke loh CT-nya. Forsaken wants in. Oh, that's stunning. Masih lanjutin planting yang bener dikit loh. Oke. What the fuck, main freak. The plant not in place. The lockdown gonna come in, and now there's problems. Where the hell is that coming from? Tens is gonna have to do some miracle. He can TP out. Show me what you got, Tens. Something's already going. He's already onto this. The chosen one himself, Tens in a 1v3. Plant is there, but look at the timing, look at the pace. Something was quick to this. Oh, the timing not good enough for Tens. He couldn't do it then. Forsaken. Magnificent in holding that, playing back through on the top of that Jason ditendang sama Elia, anjing. Lucu bener. Ini emang ridiculous kills here. Off the first pick emang enak ya kayaknya ya mainnya. This as well, Sassy just left out in the open here. See as well, I'm not even sure. Anjing, main freak. I'm not even sure when the Viper's pick comes through there. One of our Sentinels are thinking Sassy's going to be in a little pocket of that. Really unfortunate timing, if so. Iseng banget bocah berdua. Gonna be brought back into play by something. I'll say though, Mindfreak's the one having an absolute belting performance here as well. On the other side, Zekin. Superstar levels of impact so far. Everyone else having a solid game, gotta say it. But again, that stack. Do they try and disrupt this? Do they put more towards this, or do they accept that this side of the map is under PaperX control? Oh, Aaron. Kemarin pakai Wuting ya. Playing much deeper this time around. They're doing 4-1 splits, man. It's crazy to me. It's working. Real faith in the C-site retake, and I mean the Desk was highlighting this. Really, you don't want to be there to entertain Zekin on the entry for C-site because he's lethal. Yeah, he is. I mean this time around, there's not even a trip on C. It's just the cam. There's a cam and a cage. That's it. You can see PaperX don't want to even really entertain a brawl outside C. Oh, full retake. Nightmare take him. Kosong. Really going to start digging a little deeper. We saw it on that round 3 force-up. Aaron 98 ya? Pas 99 sih? Dia 25. Tahun ini. 99 berarti. Seeker's going to be coming in now. This could be the chance to start turning the screws a little. Paranoia posted, but this plays in Mindfreak. If anyone pushes too far, not the case. On still ticking, and no casualties yet to be made. Mon yet the first to really step towards the site. Isolates something, delivers as well. The clear back through looks concise. Zal's on the back lines though. Now feeling the pressure. Wait. Can they not see this? Monyet finally gets taken off this one, but it is just on Monyet in a 1v2. Iya, ente Cok. Ada Molly. Sentinels cuma plannya bukan buat dia orang bisa di. I think John QT sends a snake. I just caught it before the camera switch there. A snake bite comes onto the spike, and at just the same time, Sentinels find crucial kills. Iya, bener sih. Sebenarnya bener sih. That felt awkward because everybody on site just folds here. PaperX again demonstrating confidence in this retake on C.
Tapi baru Molly ya, kok Cahaya mau banget sih? Molly yang pertama udah di... Enggak. Itu Molly-nya Celsius kayaknya. Yeah, Sassy. A sigh of relief almost there. Ih, sakit banget Molly-nya, Cok. Enough of a statement made back from Sen that they feel like they've got to get a bit back into this game, Mike. 15 rounds between timeouts for Jason Paper X. Alex must have felt pretty good about what's going on. He's saying obviously usually it's only hitting the panic button when it feels or sounds like the boys are running out of ideas or, I don't know, getting a little frustrated. I guess generally happy with how this gone, and rightfully so. Paper X have up a damn good performance so far in the opening rounds here in the second half. Keyboard nggak ada arrow nggak? Is this the breaking point, right? Is this where Sen start taking over the game? Kayak ada yang hilang tuh ada. Dulu padahal aku pakai keyboard nggak ada arrow loh. Unorthodox holds that Paper X were depending on. I'm wondering if they go back to that or if this is one of the adjustments. Bikin yang custom ada arrow. The other side of that is I'm curious how much Sentinels have actually figured out on the other side of this. I mean, Forsaken's just kind of playing up the spy cam, looking for a wallbang with the Odin. Iya, cuma arrow tuh sama F1 itu guna sebenarnya. Numlock yang nggak penting ya. Haven't seen Sentinels other than that round 3 dig a little deeper, pushing into spawn, taking that space even further. Regardless though, scope in hand for something. Two sheriffs, a guardian. Biar pindah crosshair things out here for Paper X. Is that 4-1 again? Not so fast this round as we do still see that kind of forced up purchase to an extent. Well, a half buy really. The B site completely absent of any resistance. So Sen going to take the space given to them, get themselves a plant. And I love this late lurk. John QT is becoming such a fun player to watch. Now, whether or not he gets away with much here is yet to be seen, but let's find out. Steps away, he does. Again, always a backline threat, always that last line of defense as well. Exceptional at it. And this time, tricky. Those lighter weapons to really find much bite here for Paper X. Dealt with Zekken. Not going to let them close. Oh. Beautiful, clean, flawless round for Sentinels. And we've got to see what the adjustment is now for Paper X. Really well handled. I think maybe that is indicative of figuring out exactly what the setup is on the other side of Paper X. Because walking into B site on an anti-eco feels a little uneasy, Lauren. Sentinels feeling that. Dia nggak stretch lagi tuh. Maybe Paper X are leaning on these stacks. Tiap hari ganti streso anjing. I don't know if that's full confirmation. We have seen Forsaken holding down B previously, sitting behind this trip. But we do see a bit of a switch up here. Maybe this is on the back of some utility being placed, but Forsaken and something. Kenapa ya match seseru ini casternya harus fancy hypok ya? To greet it initially. Aduh. And how do Paper X read that as well? Because John QT just got noted. Is that going to be, okay, it's just John QT, or there's more to it now? I'm waiting to see this contact on the B side from the utility, but... Seeing this makes me feel like Sen have actually read that B is the gap. Latam, ntar kita nonton Latam, abis map ini. Nah, Latam lebih cepet, Cok. Kalau gua ke Latam sekarang, lebih cepet runnya jalannya. Very close by, the paranoia is really good. That couldn't have been closer. And look at the gap close from Zekken. Kenapa balik lagi? I mean, Monyet was out as well here. He didn't need to go back in until he'd maybe come out of that blind. And again, Zekken just played in again. This guy is just, as said, it's not just his mechanical capabilities, the team playing him in time and time again. Full faith in what he can do, and rightly so. It looks like Paper X are hitting a brick wall here, Mike. 2 rounds now where B has been their downfall. Jesus Christus. Probably late on in the half. Need to see a switch up here. Forsaken and Divide just looking to try and hold on to these weapons. Sassy might just figure out where Forsaken is. Needs to dip away now, but might even get caught by Zelsis. All right, Forsaken good for it. Mampus. Okay. Very good for it. Mampus. Ya, kena bom, Cok. Wow. He was pretty good for it. Bunuh nggak sih tapi si Jason jadi? Bunuh. Si Tensnya mati sama si Jason. Iya. Si Tensnya bunuh Davai tapi. I mean, 3 people are going to be able to get a rifle here for Paper X, but another round where Sentinels identify or seemingly have identified the gap here, the weakness. Nice try, bro. Unfortunately, this is the round where, the previous round, sorry, is where we saw something in Forsaken looking to really try and absorb one of these C-site hits, and
put a little bit of resistance on the way in. Dava yang kucut hari ini. Oh, tadi dia clutch round loh. And Sen this time Kapan? deciding to go towards that A site. First time we haven't seen that stack in play. En's gonna start investing the smokes. One towards top Giras side. doang anjir. Clearing towards tree. It's pacey. Sen, Paper X are here. Monyet is screwed. How is he alive that long? But second again. Oh my god. His name just constantly up in lights. And Tens wants in on the action. Demolishing Paper X so far. Mind freak though. Still with an opportunity. Sampai kemana tuh? V2. Oh, ke atas, Cok. 2v1. Tens just going around the world. Leaving it all in Forsaken and Zelsis' hands. Spike's down a tree though, so Forsaken resets it. Zelsis has to try and dig him out of this spot, Lauren. How does he play at this time? Time to play with Kaget gua. 45 seconds. Ngapain itu ya? Beli kopi. Ya, makasih, Bro. Any of these corners could contain Ntar a gue beli. threat. Nggak ngantuk sih sebenarnya gue, cuma nggak tau kayak belum ini aja, kayak belum tipe. 30 seconds. Apa sih kita? Hype. Hype. Timing here. Yo bisa ya. And considering that cam check, that's maybe implying he lost track, but now Nice. the trap. Let's go. So well, Zelsis maybe thinking. Aku udah kayak yakin aja nih kalau Paper menang. Absolutely didn't. Yakin banget gue, dia orang yang menang. Tapi, terus kenapa kamu nggak hype? Ya karena kayak udah tahu gitu kalau kemarin kayak seru anjing lawannya lah. Oh, nice banget. Lagi form ini dia orang sebenarnya. Cuma silly mistake aja. Mainnya bagus banget anjing sebenarnya. Chance here. Paper X to tie things up. Showstopper on the other side for Zekken. Forsaken ini bos. Does have his as well, but only a Guardian in there for him. There's two Bulldogs around the south. Talk about being a little concerning in terms of the economy here. That is the knock-on Hancurin effect. turret doang ya. There's a lot of pressure. Potentially on Monyet here if they do continue along this passing. Look at the adaptations as well from Paper X on the minimap. Completely different setups here. By early flash teamwork kind of ya. indicated they might want to follow this sort of route. So Secara again, teamwork ya. Sentinel's trying to keep Sassy Paper X boxed in here, yeah. Dog didn't see him. Ingat. Oh, mampus lu jongkok sih lu jongkok sih. Lu jongkok sih, bunuh kan. Oh, one on the other side who comes out top. It's Zekken. Oh my Of course it is. But the pivot, look at where Santa going. Something is here. TP back again. Oh, it's just breaking ankles. Ten's gonna get the plant though. He's behind the wire. He's almost in enemy territory. He's banking on Zekken to keep him safe, and he does. Does he decide to reveal where that plant is yet? Smoke gonna go up. They're so close by. This is mind games from Sen. The TP coming through. They're pushing. They're pushing the smoke. There's two players. Kawan gitu mau ngapain? Tall gets two. Aduh. Baca. Ente. Clinking brutal kita di sini jongkok sebelum menembak ya guys ya. You can see the pressure building for Paper X. Question marks over Tens' whereabouts. No plant coming through. And Sentinels just freeze. Lama banget ya buka senjata ya, habis sacel ya. You can't even really fault Paper X. They're still here for when the spike is tapped. Yes. You can see the confusion on the face of Device, almost like, what the hell's just happened? Now they got to pretty much face the Last roundnya begini cok senjatanya. ult on something, but everything else is odds and ends. It's from the scrap jaw. Ini lagi cok kemarin juga ini seratnya. Trying to get aggressive, and maybe this is what Paper X needed. Oh, just deathmatch, just a bloodbath, and they're still doubling down. Saucy holds him away. Divide the triple aggress. What is this team? You can heal something as well. And he's back, sitting pretty, but the clutch king himself, John QT, nice. ain't got it in him. Paper X ridiculous. Nice job. Gila di push 3 arah itu tadi nge-push. Paper X just throw everything at the back line of Sen. And when you think it's over, they go again. When you think, oh, that's got to be it, they'll fall back. Dapat dua. They absolutely don't. Oh, nice banget, Jir. The 11th hour of map 1 here. Timeout. Sentinels pump the brakes. Marah.
Aus. Aus, Cok. Mulutnya. No matter the odds, no matter the buy, no matter the round, no matter anything, there is always a chance. But Sens still sit at 12, Mike. They pumped the brakes here. Time out. They do, and they've got the benefit now of obviously that previous comeback across the last 4 or 5 rounds. Ada yang bilang nggak bagus, cuma banyak kan orang mau mainnya agentnya race kalau nggak jet. Key ultimates available as well. The lockdown and Sassy. Apa neon? Ya sebenarnya tergantung timnya. Kalau timnya argue a slight advantage here. The PaperX aren't necessarily swimming in credits either. No. I mean, Monyet's going to be struggling. A bulldog here in the hands of Forsaken. Deg-degan mulu tiap nonton PaperX. Tired. It's map 1, man. Bisa yuk. This is just ridiculous. OT or map 1 win. That's it. Nggak ada yang pernah berpikir anjir kalau Indonesia bisa compete sampai sehaya level ini anjing. Jason kenapa nggak beli Vandal, Cok? Duitnya 1.350 sih. Iya nggak sih? I want OT. I want to go the distance, but you know what? This game, I'm happy whichever way it goes. But now, Sen take their time. An early test towards A, but no commitment. Look back towards C, but there's players up here. Ten's looking to get a little weird here, potentially. The back of the smoke. There we go. Paranoid. The ult this early as well. I think it only caught one of them. Mind Freak falls away. No, it caught both still alive. And no way did Monyo win that fight. Sassy clearing outside. Seaside on a platter. Flank's coming in though early. Sassy's reading it. He's made noise. But it's something out of anyone. Why is it this man? Who could absolutely turn rounds around. Gonna take down Zelsis. Sassy wanted to avenge, wasn't given the chance. It's a 3v3. Ilya, kau pasti bisa, Ilya. They're ready for this. Time to shine. CT joined by Device, still a flash, the dog, and all of the good stuff. Something closing the gap. Oh, Forsaken just knocks down the door. The plant's in though. John QT. Kegigit dua. Kegigit, Cok. Dua-duanya itu. He's closing the gap. They're closing in, but the swing back. Sassy, John QT. They won the fight. Oh, and something goes above and beyond for PaperX. Aduh, Ilya. Cakep banget Ilya Petrov. Main glowing Petrov anjing. What a way to kick this best of 5 off, Lauren. Jason bunuh satu ulti loh. Like I said, PaperX in the 11th hour. A couple of beautifully constructed gila. Anjing. Never down, never out. There is something about inside PaperX. Akhirnya Aaron. Kayak gitu aja mukanya nggak berubah, Cok. They started to get that run building. They started to get that read. Ilya. They were in this. It was looking like Sen was going to tip that scale. That start was excellent. And then the flank from something. We're in OT. Of course we are. Untung sempat ulti ya, Dek ya. By the way, just a reminder. Capek, Cok, jantung gue, Cok. But now I don't know where this goes. This is completely just, you know, OT is its own creature itself. Sure, Zekken knocking on the door at 30 now. Kenapa kamu nggak asik banget? Ayo berekspresif. Lagi belajar buat really bubbling jadi up. cold-blooded. The last few rounds. Ice cold gini. Hey, but Tens has been no slouch either. Keep in mind, he's been getting a little warmer throughout this game. And the early glance towards that C site has drawn a massive response. Celsius back in. Remember the fakes, Mike? Oh yeah, a trademark position here. Gejir. PaperX with 3 outside B. Ilya jago banget ya, anjing. Main Gecko pakai AWP bunuh banyak. Main Jet begini. Jing. Spesial banget kayaknya anjing PaperX ini sumpah dah. Punya orang satu bisa main agent apa aja. Almost punished here, Zelsis. Little bit of damage, but no confirmation of anybody else here, and Sentinel still 2 players over this side. It's only drawn John QT. Yeah, there's still 2. Throw anjing. One of them, Zekken here, the heavy hitters, the big 2, the 1-2. Apaan sih? Nggak logis, Cok. Lining up the kill feed. You just don't want to face him right now. Aduh, Ilya menangin run throwing anjing. And they're in rounds where PaperX absolutely run it down at Sentinels. They withstand these sort of executions time and time again. This kill is just outrageous from Tens. God damn. Gila. Dibanding Monyet. So good.
Zekken sama Tens jauh banget. I mean, again, I guess the MO there from Sentinels is just stop rotating because we saw it really punish him a few times on the regulation half. No 4-1 stack here this time either, so another adjustment from PaperX. We saw them struggle on this side a little more. What do they do with it now? Sen taking an air of caution. Rightly so, it's PaperX on the other side. And that 3-play stack is walking. Aduh, Cok. Are you ready for what's around that corner? Deep flash. Notes him, but doesn't know where. That's going to call back all eyes. It's a fight in spawn once again. The round that nearly kept PaperX alive. Tens going to find 1 second on the follow-up again. The headlines. GG bro, I think. And now you look towards where they lean. Where do Sentinels take this? Just play mind freak here. Iron. You've got the paranoia to work with. Still 2 trips. Forsaken alive. Bunuh dia Ron sebelum. The benefit of this utility still here. How much of it gets removed here actually from Zekken? The TP is obscene. He let Zekken! Do not let Zekken pass! You've got to know better! The man's a mechanical monster, and now it's just Defy to face the music. Map 1 on the line here. GG bro. Sentinels looking large and in charge in OT. The time singing their song. How much can he do here? Pick-winnernya sekarang nggak boleh gitu. Zekken, John QT, Zelsis waiting for that pixel to show that player to swing. And it looks like Zelsis will be the first to spot it. The follow-up not gonna happen. Zekkennya jago anjing, males dah. Males. Performance. Every single day he's looking more and more like the MVP of his performances. Bikil anjing. Iya. Gimana tai? So happy to have him on your team. 8 opening kills for him. Absolutely ridiculous. Heroics from that man, and it was still OT. That says something. If you're having Zekken putting up 32 kills, 10s on 25, you have those 8 first bloods, all of the good stuff. What a map to start with. Hey guys, dibeli guys. Ini kamera kita gedein. Mau jual. Maksud apa nih? Nah, itu sama buy the keyboard nih. Ya, buy the keyboard. Dah. Ntar nyembat dulu. Kali nih. Boleh. Zekkennya jago banget, Zekkennya gendong, Cok, males. Map 2 essence. Sebelum nanya, map 2 essence. Gimana kalau gue kasih nama aja ya, karena kita sudah tahu. Ya nggak bisa Cok, nggak bisa disetting Cok. Nggak bisa Cok. Tidak bisa disetting. Keyboardnya demucil aja ya guys. Keyboardnya demucil aja. Ascent menang Sentinel. Anjir. Kamu sebenarnya dukung siapa? Pasti kalian udah demucil tapi Ucil nggak balas DM kalian kan? Karena kayak masuk ke request message. Ntar. Red Bull gives you wings. Cuek banget Ucil emang. Udah di DM padahal kan. Ya gue dapet apa? Dapat apa bro? Tadi gue bet siapa ya? Gue gak ngebet ya? Gue gak ngebet anjir. Lupa Cok. $90. What the fuck? Odds-nya bet Sentinel. Iya, bet yang dikit aja kalau aku mah. Terus habis itu my bet.
Cuma bisa sekali DM. Ntar gue liatin, biarin aja. Dia kagak ngerti kayaknya. Iya bener. 448 kalau menang. Sedap. Tapi maunya PaperX yang menang, Cok. PaperX aja yang menang ya. Besok final mulai jam berapa ya guys? Lihat file dulu lah. Setting IG Ucil, ntar gue liatin. Bentar. Oh besok jam 11 guys. Karena jam 10-nya kayaknya itu ada itu dulu deh. Ada yang kayak perkenalan agent sama fan match gitu deh. Besok gue tetap live jam 9:30 kayaknya. Kita mau ngobrol Ria besok ya. Nggak tahu Ucil live dari jam berapa. Cuma gue dari jam 9:30 tetap kayaknya. Bi, kamu lihat request message yang Hayden. GG harus PaperX siapa? Maksudnya menang siapa? Iya besok ada agent show match kan? Kayaknya tetap jam 10 deh. Gue besok. 9:30. Gue lebih pengen lihat agent sih. Dia agent show match-nya kayak waktu yang kemarin si itu ya. Gecko ya, waktu zamannya Gecko tuh ya. Nobar aja, emang ada yang ngelarang. Waktu Gecko tuh dia sistemnya gimana sih guys? Waktu champion gak sih Gecko tuh? Seingat gue champion dah. Gecko keluar terus habis tuh ini. Champion apa? Tokyo champion di Tokyo ya? Hey guys, I'm standing right now with Kapan? from Sentinels. Congratulations on that first map. You guys actually fought this roster. Maksud champion ada yang ngelarang. Maksud? Different do they feel now? Oh iya kita mau nonton Latam ya Cok ya. Latin Amerika. Ini dia Cok. ¿Viste? Como que buscando el espacio, tratando de también marcar el fake y en velocidad correr hacia el otro lado, más que nada en las rondas económicas de PaperX en donde justamente se concentraba solamente en un site y abandonaba por completo, lo jugaba a la retoma y aprovechaba buscar el espacio y marcaban ahí también, ¿no? Justamente el otro lado PaperX con ese something, ¿no? Por lo menos algún tiro de OP y del otro lado corrían hacia el otro lugar. Tokyo kan champion kemarin yang menang Tokyo kan. Dijiste Baña, algo que nos deja pensando, si PaperX perdió estos 3 mapas que jugó y Sentinel ganó los 3 Lotus que jugó y ahora están así de peleados, ¿qué pasa con los mapas en donde a PaperX le fue bien? Y llama la atención como también se van ganando cada uno de los espacios. Un PaperX que comienza a entender al rival. Sí. Que por ejemplo le iba al momento de llegar al plantado del spike por parte de PaperX, sobre todo con predominio en el sector de C. Tapi cewek bukan sih casternya apa cowok? Kalau cowok lebih hype Cok. Generar algún lure, siempre estaban presionando, llegaban hasta el sitio defensor y de repente Sentinels no sabía en dónde estaban muy bien parados. Buen trabajo que Enggak, champion kemarin di mana? Realmente Sentinels que logra resolver cambiando un poco el ritmo y lo que es sobre todo ese overtime. Tratan de mantener un tiempo agresivo en la defensa y en el ataque y logran cerrar un second que estuvo jugando de manera impecable. O sea, nada que decir para el jugador. Oh, champion LA. Sabemos que Tokyo itu master anjir. Tiene un dominio muy rápido de lo que es los sectores con el doble. Champion LA, master Tokyo. Mientras que del lado de PaperX es un poco repartir cargas. Si bien no termina estando como a la misma altura de en trabajo de Race y Race, aparece Zombie con el lado de Operator y va a ser ese duelo constante y desafío también por parte de Sentinels el frenar estas dos fuerzas. Y esto es un consejo para todos los que están viendo la transmisión y los que están en la Arena Madrid. Descarguen Aim, amigos. Es gratis, les va a ayudar a mejorar su juego y en otro lado de arranques. No, mentiras. La práctica de los jugadores, el calentamiento. Y algo que sí, esa dupla que veíamos ahí de Seken y Tens es cuando el Valorant por supuesto lo han mostrado a lo largo de todo el Masters y creo que ahora también en este partido se sintieron como un poquito más sueltos, más tranquilos y es algo que la verdad se valora demasiado. Ojo, 32 frags para Seken a lo largo del primer mapa es una barbaridad. Y ese 43%, 43 punto algo por ciento de headshot de Tens nos habla también de la efectividad que tiene el jugador. Aún así, el mapa sigue siendo muy cerrado, 14-12.
Sebenarnya fans Hypok itu banyak loh yang suka guys, sumpah banyak banget yang suka fans Hypok. Setiap kali kayak casternya fans Hypok tuh mereka tuh kayak seneng gitu. La gran incógnita. Que no ha jugado precisamente la escuadra de Sentinels. Tapi kalau official tuh dikasih lihat playernya, tau nggak? Kalau nonton official tuh playernya dikasih lihat. Itu yang bikin saya mau nonton official. Bet dong, close bet sebelum pistol. Sebelum ya, bukan pas pistol. Sebelum pistol dimulai. Where Zeken's not going to be giving you as much star power. I think he's Menang offering you Sentinels. something will. Yeah, and something absolutely will. If you want to talk about the op head-to-head, something's got that every day of the week. That's the one part of Zeken's game that he's talked about, trying to get up to speed at the same level. Whereas, you know, the Raze, he's just got like absolute best in world 10 out of 10 on basically any metric you could ask for. Well, we heard from Coach Kaplan already. Let's see what Coach Alex had to say ahead of map 2. Tuh, mereka masih ngobrol-ngobrol sama coach. Hey guys, I'm here now with Coach Alex of PRX. So that was a really tough map. We saw the boys struggling for the first few rounds, and then around round 4 or round 5, I believe, things started to turn around and they started to pick up momentum. So what do they usually need to hear? What needs to happen or what changed? Ini tadi lu menang ya? I think Sentinels started really strong, you know, flawless as twice. So that was a problem for economy already. We paused just to calm down a little bit. I think I had a bit of a discussion with Jason, you know, just so that we could refine our approach, and I think, yeah, it worked for a while. All right, well, let's see if they can find that approach again in Menang ya? map 2. Bejir Gaming, cok. A little smile from Alex there. Yeah, maybe they're confident ahead of map 2. It seemed like a wry smile to me. Like, yeah, I mean, we played well for a while, but we weren't able to close it out. I mean, it was OT on a map that they weren't expected to win. But as we take a look at the agent select that's about to come up, Tom, talk me through this cookie comp that you were alluding to. Well, they play a lot of agents that ultimately most other teams don't play. A Raze in itself is a little bit odd, but I do quite like the combinations they're able to bring out. Fade and Gecko, make things a little bit more awkward for opponents. But the way that the Gecko's played, it's basically a second duelist anyway. The way that something's going to be belum pernah lihat causing problems with the Sentinel main Essen, cok. It's not really too crazy. 33,3% per win rate teh. Everybody's strong on the roles that they're Gue jarang banget lihat Sentinel main Essen anjir. Or found that much success. Look at it, 50% win rate on defense. That's actually not great for Ascent. And they've got to hold back the tide of Paper Rex. That's going to be difficult, especially when ults start getting online. Bentar lagi close bet ya. Baby. They are already on the map. 1-0 up in the lower finals, but it's not over just yet. Here's Pansy and Hypok to take you guys through map 2. All right then. A lot to be seeing here, Mike. I mean, map 1 was exceptional, right? OT off the very get-go. I don't think anyone is upset by that. Monitornya ya, kayak harus ngintip gitu anjir. Then what if it goes terribly wrong now? Belakang I've spoken now. Yeah, you brought it into existence, but do you agree with the desk here? Is this an opportunity because of those adjusted roles? Close bet guys, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 close bet. Castor, terima kasih udah lihat kayak yang punya channel. Kurang ajar, nggak ada di sini. Terima kasih Castor. Bi. Looking actually setting up this. I mean, Paperex are walking straight into this here. The contact found. Zelsis gonna throw the flash out, but actually does find the kill. One yet will fall. Paranoia in response, but not found out yet. Another 2 classic kills for Zelsis. Okay. Yeah, the guy knows what's up. Pistol B, ada yang donat 50.000. And now, what do they do with this? Thank you, Cahastor. Sorry bro. Habis mudik. Ketemu nggak DM-nya? Udah. Ada nggak di hidden? Hai guys, keyboardnya Sol, thank you. He clears the first. Second needed to be clean. He gave it a damn good go there. But first will be found by Sent. And I wait with bated breath, Mike. This game feels like I'm not sure how this shakes down. Nggak pernah cek. Iya, emang ganti nama YouTube kan gue yang live-in. From Sentinels nonetheless. Yeah, at this one I'm convinced this classic does hit different. Di split B-man, tapi yang dari B-man cuma satu. Kayak maksud. A couple of shares thrown in here for Paperex. Jason? It's a Forsaken. Actually, Devi, yeah, thinking better of it. Terus kayak Sentinel tahu gitu mereka mau ke mid anjing. Masa marketnya di Crossfire, Salsa sama Tens pegang flash. They might just try and throw caution to the wind here. Try and get themselves onto a side. Anjing bisa gitu, Cok. Yep, no threat to make struggling, yeah, initially, but
Flash coming through a little bit too late there. Kenapa ya Bimer kan round 2 lebih pilih beli Stinger ya? Siapa? Sentinel. Really for PaperX doesn't look like it now, considering how the round started there. Right place for Sentinels. Nggak, kayak tadi Zekken juga beli Stinger kan? Full armor. Even getting a plant Ya karena nggak bisa beli bundle full armor kali. You're looking at the silver linings. Bisa bulldog nggak? Kalau bisa bulldog pasti beli bulldog aja. Bisa Spectre. Lebih jagoan Stinger mereka berarti. Stinger jago soalnya anjing. Iya dia lebih pilih beli Stinger atau enggak? In what he does. Probably just gonna get classic here, but you know, obviously cast a curse, but he has been very solid. Okay. Surgical. Waduh, gila Zekken lagi jago. Susah nih sumpah. PaperX did only have those pistols, looking for silver linings, and there were none to be found. Sentinel. Santai aja, baru 2 round. This is the time where they could do some Menurut aku menang Sentinel. Another flawless to start off a map. Kalau kayak Tens sama Zekkennya kayak kemarin lawan Genji, menang PaperX. Zekken Tensnya kemarin cupu aja pas lawan Genji. Quite close to the blade storm already, only 3 away. Nggak apa-apa kalau Zekkennya jago sendiri aja, yang penting yang lain jangan jago. Gue kalau selama turnamen nggak pernah ngeliat John Kitty cupu ya. Sniff out any aggression, but not gonna come through. Nobody posted up. Bener-bener nggak pernah lihat loh si John Kitty ini cupu loh. Wow, to say that. Santai aja, bakal harus loncat sih. But caught on the wall a little bit there. Mindfreak, gotta be careful. The drone's coming through. He's been spotted there. How telling would that be? Lucky actually, the Zekken's not posted up with that. Aku dalam hati nanya tadi. Dia lagi not aware of the drone coming. Sampai maju sampai lihat drone-nya baru tahu di drone anjir. Apa dia dengar tapi dia pengen sembunyi? Nggak mungkin dong. Gimana cara sembunyinya drone dari depan congor? What's on the other side? Keep them present. Gila B-nya jaga soalnya. Disallow that rotation, but it is drawing in Zekken towards middle. No play bosku gini nih. Aduh, Zekkennya denger info banyak benar. Goer for John QT to hit the rotation button as well. PaperX looking like that B-lean's coming in. It's going to be on Sassy on the site. John QT probably CT. Zekken, depending on where he goes, probably market. Udah work juga B-nya. Spike going to be heading through. Sassy, headshot not enough. Mampus. The site is going to be there, so plant on the way. Anjing, kena lu. Siapa? Itu enggak, gua kira kena anjing. Gua ngeliat nama tuh. Si Zekken buang peluru tadi. Tor gitu. Nah, udah pasti roundnya PaperX ini anjing. Dia exit kill gak sih? Harusnya mau exit kill ini. Gimana retake caranya? Flash B-man. Ambil sih B-man-nya. Oh bagus flash check. Nggak bisa ini, nggak bisa retake. Mindfreak who's going to have to deal with what's coming. Zekken still sharp as ever. He's got a follow up as well. They're trying to make a quick dash for it to get out of danger. Sens trying to turn up as well. Wait. Time. What? Time's gone. It's everybody falling except Monyet here. Yeah, that's if they can exit with those weapons too. That's huge. That's 2 in hand. Are they going to keep them? No. Oke lah, udah dapet ulti dia. Udah dapet ulti dia. Punya ulti lo sekarang. Bagus. Gila, Zekkennya jago banget, cong. Yeah, look like they were just going to stack up for Exodus, but as soon as Paranoia set up, hoki banget. Nggak jadi jago. Dia lagi jago plus hokinya banyak ya guys. Apalah nemusin semua kena anjing. Guys. Monyet also. Guys. A couple of exit kills here will find the showstopper. Mulinya Viper tuh kalau dilempar ke turret anjir ya? Enggak. There's time to start seeing what PaperX can do. The purchase in the hand, is he attempting to get away with his life? No, he cannot. Monyet gonna put him away. Zekken gonna try and pick up the slack a little there. Spike en route, looking to be planted. They got themselves ready. Waduh, serem banget dah. Tarik. Brought right back to the action though. They know he's close by, but can't do much to dissuade his positioning as it stands. And there's the swing, and there's the punish. This guy is just something else. Sassy clearing the backlines. What a sweep, Mike. Gila udah 4 lawan 5 ya kalah, coy. Anjing Zekkennya jago banget. Screen finds 3 kills. I guess lined up in front of Jen here.
little bit of a head scratcher, but I mean, that was with the free entry found from Monyet Showstopper. I wasn't even here in front of Jen. Ya Allah, kena recon. Early timeout, Mike. You spoke about it on map 1. Not much of a lip reader, but I think I got that one. Yeah? Yeah. I'll tell you after. Okay. Yeah. Second. We can pick up later. Oke, nice time out call ya, manis ya. For PaperX, and again, maybe an indicator of these sorts of timeouts where Alex is hearing something or feeling as if time out mereka tuh cuma di pause dari server doang ya. Nggak yang pakai yang call itu kan, yang berhenti. Yang hitam kan. Tapi emang kebanyakan kayak gitu kok, Bi. Emang udah paling bener time out tuh yang kayak gini harusnya. Soalnya kalau mesti pencet F5 dulu tuh buang waktunya lama banget. Terus begitu yang lagi mau begininya tuh buang waktu yang detik di atasnya tuh lama, tau nggak? Nanti mau setupnya kelabakan, tau nggak sih? Itu kan kalau ini kan masih 27 detik kan. Kalau misalnya lu nggak langsung pencet F5, waktunya habis. Waktunya habis. Udah paling bener time out tuh kayak gini aja. If this is one of the ones that you struggle with the jet composition, if he's starting 9 and 1, not bad. Udah gua kelas belum. Gleaming. Yeah, might be a bit screwed going forward, but I mean, Monyet doing quite nicely. Terlihat masih banyak pendukung PaperX di sini ya, ternyata banyak pencinta. But not exactly absent either. Devai and Mindfreak get to really warm into this one. It's not. Iya, Alex adalah coach yang paling sering disorot kamera. Timeout comes in. Satu-satunya coach yang paling sering disorot kamera adalah Alex. Sentinels playing in second again. They are trying to prop this man up, and rightly so. Paranoia being considered to be sent down. Be Monyet on the receiving end. Monyet missing the jump, whether or not he was considering the double satchel over the top there. Anjing, shortnya 3 cok. And something trying to find some space on shore, but the Sentinel's looking to re-clear here, or proactively clear, I should say. With the clothesline! What is that? Monyet dives in! PaperX, the second you think they're out of it, they're back in, but Sassy trying to slow down the pace a little. Carve out some control. Hunter's Fury instantly invested. Trying to do some serious damage. Devai gonna fall. Double gini cok jadinya. And the block to boot. What can Sassy and John QT do? Thrash back underway. Bisa stop nggak? John QT. Oh, Mindfreak, you're nasty with it. Naik cok. Thrifty by Mastercard. Kalau Thrifty bunyinya gitu ya? Thrifty by Mastercard. Oh gila sih something sih. I mean, hitting kind of like Zekan's classic, to be honest, just full sprinting. A Mastercard Thrifty hit from PaperX. a hint of emotion. Just a hint. Senyum, Bi. Gara-gara Aaron pisau. Wah, fetis Alek emang Aaron, cok. Takut gue, cok. Mengerikan, cok. Can they repeat it? Wait, Tense? Where are we going, Tense? Oh my word! Oh, dia pakai recon. For a second, did you forget who he is? Tense with 2. Massive impact through middle. And Second just wants back. The second that they've got to buy, I swear, this just goes completely up in the air. Turun. Iya, udah begitu lagi. Kalahnya langsung kena VS. Marah nih, abis ini nih. Siapa namanya tadi? Alek itu marah nih. 2v5 now. There's going to be any sort of recovery in this round. Sentinel's not giving too much away. Zelsis just playing spoiler almost here. Slowing down Mindfreak's progress. Nggak ada turret sih. Yeah, Sentinels are... Yeah. Buffer. Buffering. Very disciplined. Udah Bi. And again, considering how volatile the last couple of rounds have been, I think just dulu Aaron fuck me, iya kan? Dulu yang ngomong fuck me Aaron tuh Alek kan? Kenapa sih? Ini dari kita apa dari? Yeah. Sentinels. Can't let you feel off the gas too far though, because there is still some kit, some utility. I mean, yeah, Paranoia. 2 snake bites to work with. 30 seconds left. Make something. Oh, second. Apa sih tiba-tiba second anjing? Dia yang bunuh semua ini. Dari sananya ya? Iya harusnya. Dari sananya ya. Oke. Tanya aman kan ya?
Previous round, right? Let's take mid away from them. Don't even let them creep on us. And when you have players like your tens, like your Zekans, play them in. Operator out. Udah nggak apa-apa. Dari sononya mungkin. From the get-go, it still feels so weird. You know what I mean? You're looking at it. But it's good for it. It absolutely is. Gak tahu anjir. Gue nonton Latam nih. Bosel. But is it the solution? Is it the cure problems? Tens looking to get interested. Emang kayak gitu dah. Oke, something kayak gitu dong. Mereka nya nih. There's layers to it. Noting another, but does Tens now swing the flashes? Iliannya langsung pegang WP. Tens deciding to back away, probably rightly so. Ngeri dah. Gecko bawa WP, cok. One yet potential to cause some issues from main here as well. Retrieve the orb. Jagoan OP-nya Ili apa Kangkang? Goblok banget liat tuh. Jagoan Ili ya. Karena Ili yang di sini. Sumpah abis ini gue ganti sih ke Latin sih. Gue udah emosi sih. Straight towards CT. I mean, with PaperX you can never doubt things like that. But he comes back, dude, that's a kill on tens. Udah boleh lah ya. Kita ganti ke Latam ya. Udah, nih. Tambah nyata. Enggak. Y es cuando Tekken tiene ese posicionamiento en corta para tratar de Udah obtener kelar kan la ronde? información y el pick para penalizar en la zona central. Es a partir de ahí donde, claro, no es solo que pierdes el firepower de Tekken, sino que aparte parece que a Sentinels le cuesta desde esta defensa resolver un 4 para 5 o inclusive un 3 para 5. Se les complica intentar ver información, se exponen y es precisamente donde penalizaba Mindfreak. Vamos a ver, octava ronda de partido de mapa, la paranoia es buena, llega la apertura, Moniet que intentaba pegar la bala a Tekken, Bob Flash, apertura, agresión triple del conjunto de Sentinels, ha caído Celsius, le quieren levantar, está con los efectos del CM de anular, renuevan el humo, fakea con el res de nuevo, Tekken que acaba con Davai, 4 para 4, Celsius levantado, 5 para 4, ventaja de Sentinels. Surrealista, es completamente surrealista. ¿Cómo han tenido el valor de crear una situación en la que, pese a que eran solo 3 jugadores, no han tenido valor de salir y frenar que levantasen a Celsius? 5 para 4, 3 definitivas disponibles para PaperX, pero Tekken sigue con vida. Tekken que ahora mismo tienen la voz cantante, por el momento todavía pendiente de si les entran en la, tendrá que jugar directamente al retake en B. Something con el operator, ha lanzado el DC, que no ha cegado absolutamente a nadie. El pozo de la víbora agresivo a CT para impedir el acceso del conjunto defensor desde esa ubicación. Y Something que se va a encargar de meter la mira al mercado, donde está esperando pacientemente John QT. Lu nggak boleh kalah, Cah, apapun yang terjadi di mainnya. Con la spec plantada. Sassy que tiene el dron de reconocimiento, llega el ocaso por parte de Forsaken, quiere ganar tiempo en el post en el conjunto de PaperX. Wih, cakep banget angle-nya, Cok. Es un 4 para 3, tierra celeste. Dimensa. Que acaba con Ted, revisa la espalda, se lo huele, lo intuye. Celsius que le espera, Celsius que le aguanta. Cakep. Se queda solo Sassy. 1 para 4, elimina a Moniet y tiene que Doesn't matter, bro. ¡Qué absoluta locura con el empleo de esas dos definitivas! Finalmente ahora sí han encontrado el momento Doesn't matter, bro. el pozo de la víbora para poder evitar la rotación de la defensa. Tenang. A partir de ahí tenemos también un ocaso que terminaba de hacer una presión que era absolutamente abrumadora. Cuidaditos, así que parece que se quería llevar a Mindfreak, pero Mindfreak se queda y con ello que consigue preservar dos armitas, Operator y Van para seguir ensanchando las arcas del conjunto de Paper. Tablas en el marcador. No, tablas no. 5-3. 5-3. No, 4-4. 4-4, vale. Sí, por un momento me he columpiado y yo digo, no sé, algo no me encaja. Vamos a ir directamente. Sé que tienes ganas de que gane PaperX también, pero. Sí, disimula. Desde que me tiraste un flotador, yo estaba ahí perdido, en una odisea en el mar. Me tiraste un flotador y desde entonces veo con otros ojos la pagneta. ¿Sabes quién lo ve también? ¿Quién? Mr. Kaplan. También es difícil no ver con otros ojos la pagneta, ¿eh? Ha hecho méritos en todos los torneos internacionales como para que ahora gran parte del público, pese a que la gente por aquí en el Madrid Arena va un poquito más apa ya bahasa ini yang aku inget ya? 50-50. Apa? Vamos. A ver, comprobamos. A ver, querido público, ¿quién va con Sentinel? Quickly apa guys? Kemarin gue abis nonton kayak serius gue bilang quickly apa ya? Bukan kayak pasa, Cok. Apa tuh yang quickly anjir, arti bahasa Inggrisnya? Yo lo veo bastante igualado. Sí. Oh iya, rapidamente. Rapidamente. Ya, rapidamente tadi quickly, cepat gitu. Rapidamente. Me gusta. Bien, estamos en balanza, Pensaba que iba a ser muy local hoy Sentinels, ¿eh?
No. Me gusta ver tanto mi Packmeter. sensación en todos los warm-ups era que Paper Rex Sentinels eran, después de Heretics, los más queridos. Despacito lagu. El poder de la Packmeter es increíble. Es increíble. Oh, capitán, mi capitán, don Oriol Ruiz Padullés. Buena referencia cinematográfica, Ulises. Gracias. Me gusta ese formatín. Vamos a ver. Post timeout. Gracias. Sentinels que quiere cortar el momentum que puede llegar a coger Paper Rex, que es el primer tiempo muerto de Alex. Ha empezado a encauzar un poco más el rumbo desde el ataque. El tormento es bueno. Davai la primera, Davai la segunda, doble. Para el Malayo. Kenapa miskom gitu perangnya Sentinel? Para Paper Rex. Tenz que se quiere abrir. Mampus. En cobertura, elimina Tenz. 5 para 2. Como experto en estadísticas, ha muerto Zek en esta Calla, bisa berhenti nggak mati kayak gitu? pronunciarse. Vemos ya como el planta ha sido efectuado a manos de Forsaken. Mampus. delay. No queda absolutamente nada. Tahu. Marcador, se cumple la estadística. Y además, qué papelón de Davai. Cuando te están haciendo la apertura que vienen intentando hacer las 3 Oh, últimas rondas, dia además, mau el anterior les ha salido ini. muy efectivamente. Oh, updraft. Quedaba Updraft Davai ya. el único que parecía que podía salir al frente porque era de los pocos que no se había afectado por Cahaya esa paranoia loncat. después del punto cero. Así que Loncat. Davai tenía la responsabilidad Masuk, y mati, Davai anjing. ha presentado una auténtica jugada que permitía una superioridad ya muy difícil de remontar. Más allá de que este Zeken o no esté Zeken, es que un 2 para 4 o un 2 para 5 Sentinels no parece ahora mismo capaz de remontar. Y ojo con agro, que viene con todo Zeken. Mampus. Sexta ronda para Betis. Gelap, dunia aku gelap. Cut Celsius. Padahal pegangnya gituan ya. Apa namanya? Bueno, espérate, que Paper Stinger. Rex y las secos no se llevan muy bien, ¿eh? Por lo que sea, ya ha visto cómo metía varias secos Sentinels y está Tenz con vida. Consigue la kill y entre fraguea. Mantap, Cah. 4 para Apa, 2, Cah? side dominado, la spec que todavía All good, Cah. no ha conseguido entrar el side y lo va a hacer ahora por mediación del wingman. Muñequito, Pikachu, planta, ahí está. Dikit buffering Plantando anjir. wingman, Carnalizo, 4 para 2, retake de Bisa, Sentinels tapi con mati. una Sheriff y una Classic. Tal vez lo más sabio sería morir con la detonación de la Spike y no farmear orbes de... Creo que los dos Ya, deberían de kan, morir. kualitasnya Piensa que si kayak mueren tanto Jokuti como Sazi tendrán su propia definitiva. Al intercambio, es verdad que se da cuenta de la something, pero el hecho de que puedan tener esas dos definitivas para la siguiente ronda me parece muy importante. Veremos a ver cómo lo quieren hacer. Buenas manos de cada uno de los jugadores. No hay problemas, no le han dado la something, que ya lo veis igualmente. Pero ¿qué pasa con todo esto? Que Paper Rex ya tiene su sexta ronda y yo venía Aku diciendo que pengen Sentinels pipe. debería pasar un poquito por encima de cara al cambio de Terus kan bando. dari kesempatan Así que ahora lebih mismo bacot. parece que esta defensa, que a priori, dentro de no tener Enak lah lebih grandísimas estadísticas, kayak hidup quedarse en anjing. un 50%, Kayak tadi gue lemes además, gara-gara estamos casternya haciendo deh. kickoff, estamos Yang viendo dia Sentinels que como mucho Kurang bersemangat, conseguiría Cok. la igualdad Kayak y lesu resolver, anjing dengarnya. todos los problemas que se le presenten al cambio de bando. Pues vamos con esta fullback contra fullback. Si Oh pierde my esta God. Sentinels, prácticamente el 4-8 podría Bahaya main empezar piso mulu. a olerse, a olisquearse en el marcador de cara a la última ronda. Tenz que quiere jugar agresivo, le tiran el mosh pit, llega la furia del cazador de Sase. La primera ráfaga no impacta, la segunda sí, la tercera que... Davai 2 kali loh. 5 para 4, momento en medio Aduh. para que Mindfreak busque la igualdad, pero cae a manos de Zeken. Es un 5 para Dresden ahora, Zeken que saca 2, se ha colado Tenz, que Nice saca try. las últimas. 6 sama lagi masa? Para Tenz, quinta ronda ya para Sentinels. Qué absoluta locura otra vez con esa pelea de la previa de A que está siendo tan importante en el devenir de este primer bando. Veíamos cómo Paper Rex rápidamente adquiría la zona, en esta ocasión mucho más rápido, sin ser víctimas de la agresiva rival, y es ahí donde aprovecha esa furia del cazador al tenerlos completamente localizados para poder hacer estragos. Más allá de eso, Zeken que se pasea Abis ini nih por ada el limbo con el IRL paseándose por el Madrid Arena, y a partir de ahí consigue todas las bajas que se le ponen por delante. Choque de puños ahora entre los jugadores de Sentinels tras Emang orang kalau esa pakai Pro 6 suka ronda. dimainin pisahnya? Farmeo de... Dia bueno, nggak pernah farmeo, pakai pisau upgrade Pro 6. de operator de Zeken. Loncatnya El lebar solo F, banget. Pues gracias. Se lleva la primera por delante. Mindfreak, víctima de ese operator. 5 para 4. Monstruo andaluz ahora de Something. Something en búsqueda rápida de información. En el último instante estallará cerca del Jen, pero no ha alcanzado a nadie. Estamos viendo ya a Moñet, tiene la colada, apertura rápida. Se va a encontrar con John Cutie. El marroquí que la ha visto, lo ha dejado pasar. Salta con la suerte y se va a suicidar. Va a ser John Cutie quien los limpia por completo. Davai acaba con Tenz. Es un 2 para 3. Tiene ventaja numérica. Bloqueo por parte de Bomnya di atas, Sentinels, anjing. pero ha muerto Gimana caranya Zeken. coba? Según las estadísticas, esto juega en su contra. Y cuidado porque hay ulti de Davai que podría recoger la Spike con su definitiva. El dron de reconocimiento de Sassy ahí que llega desde las sombras de Davai, que se hace ya con el control de la Spike. TP para
escapar y reposicionarse. Podrían buscar la rotación al side de Ben. Iya bener, kenapa ya? De ellos, John QT ya empieza la rotación desde su propia base. Sassy que nonton hace kan dia el lebih control de bener. corta. No Lebih quiere ada entregar pressure-nya. espacio a un Paper Rex que cuando llegue B ya Pakai estará Konami. preparado Oh, iya. John QT para darles la bienvenida. Está jugando y tiene todo el kit de habilidades preparado. Doble nano enjambre. Recupera este orbe y preparado. ¡Cayó la noche! En los casos lo deja todo silenciado y no son capaces de percatarse. Doble nano enjambre aparece. Tenemos a Labai para cruzar a falta de 3 segundos. Va a efectuar el plante quedando en este 2 para 3 con ventaja ahora mismo. Para un conjunto de sentinels que viene al retake. Tenemos a One Way situado. Con esa flecha de reconocimiento muy bien situada que localiza. El Shoulder no termina de alcanzarlo. Se cierra en la parte posterior, pero Forsaken es la máxima clave. Va a cruzar por delante de los Dog. En apertura rápida se acaba con él. Solo Dabai con vida. 1 para 3. Tiene que aguantar y resistir en la parte posterior. Defienden ante él y está el Sens quien remata. Y aunque muera Zeken, 6 sama lagi. 6 al marcador, doblas al cambio de bando. Las estadísticas están para romperlas, Ulises, y aquí lo veíamos. En un primer momento estaba Sentinels tendiendo una trampa en el site de A, procurando en primera instancia que notara Paper Rex que tenía el pase libre por esa zona de jardín para poder tratar de romper a la defensa, pero estaban cayendo precisamente en su trampa. ¿Por qué? Porque tenías a Zeken por un lado esperando poder buscar la espalda, no lo conseguía. Kalau udah ada peperangan semuanya kayak prácticamente 3 defensas esperando. Gente, tenemos entrevista, así que vamos por la lista. Kenapa dicopot tuh bagus. Another 6-6 half. I am here joined by a very special crowd. We have Crazy, Zoe, GB, and Fitinho here. Guys, I've heard that you're doing some vertical stream. How is the experience going here? Oh, it's a long experience, obviously, because we're vertical. The games have been fantastic. Like it's been incredible. The crowd is amazing. The games are amazing. Couldn't ask for more. Yeah. Alex, I've heard you've been doing some casting as well. I've been doing some casting. First thing on the stage. Hola, Madrid! That's right, baby. Make some noise. Love it. What about you? It's been a blast. It's very casual. We have kind of watch party vibes, so we've been having a lot of fun the entire time, and we have a lot of amazing guests that are popping in and out all of the time, so we've been having so much fun. Podemos aquí hacer una invasión, Fitinho, ya te lo pregunto en español directamente. Venga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás viviendo esta experiencia y cómo estás viendo sobre todo a los equipos que vemos? A ver, está muy guay, sobre todo el anterior mapa ha estado súper ajustado y las rondas han sido súper caóticas y ver el público tipo celebrándolo y tal es la hostia. Sobre todo desde aquí arriba es como, no sé, se escucha como el triple. Jadi streamer official. Muchísima gente, muchísimas gracias a todos por venir. Esperamos que estéis nyanyi. Jadi stream di TikTok apa kalau nggak salah? Is amazing, that the crowd is insane. So keep it up. I want to know, guys, who do you have your money on? Oh, Genji all the way from day one. Oh, but for today. Yeah. For today. Naik karirnya gara-gara itu. Sentinels, obviously. Fitinho di mana I sih want to see the rematch. Oh, but do you think it's going to be a 3-0 or do you give Paper X some maps? I think it's going to be 3-0. Quick, Alex. I'm going 3-1 Sentinels. Crazy? I'm going 3-2 Paper X. Okay, Fiti, ¿cuál es tu predicción? 3-2 Sentinels. Okay, we love that. We're going to toss it back to the casters because this map Banyak needs to win. banget yang support Sentinel. Estamos preparados para volver con vosotros y con el mapa, pero quiero aprovechar. ¿Habéis visto a uno de nuestros grandes jugadores de España? Amigos, dediquémosle un gran aplauso a Fitinho. Ini ditaruh di tangan Un nggak sih? aplauso por Fiti. Iya buat kalau ditenteng. Buat apa ditenteng kan nggak mungkin ditenteng. Iya sih, cuma Que la segunda mitad con Uriol. Vamos a ver, desde el ataque le toca a Sentinels la defensa. La herramienta de Paper Rex para buscar el empate a 1 en la serie. Cortina de Mindfree. Pasti ada satu yang bantai kok. Deniega B-Main la entrada, el market también y también corta de A. Muchas posiciones cubiertas con esa cortina de Viper de Mindfreak, mientras que en el lado opuesto Sentinels que quiere avanzar y entrar, de hecho, gratuitamente en el site. No va a tener demasiada oposición. El site está completamente vacío y salvo Moñet, que podría tratar de dar una sorpresa. 50 con el dron y la merienda es para Zeken. Acaba con la vida de Moñet. Kenapa dia ngedrone sini ya? 4 a Spike plantaba. Nyebelin banget, Cok. Ini udah ketahuan tau. Preparado desde Heaven, que van a buscar la internada. Mana ada nih soal totalmente drone situ. asegurada Sentinels, el planteamiento manteniendo corto Tahu la ini barrera. di retake. Igual que la flash que le escupe en un ojo, Celsius no ve nada, sale con esta clase. A buscar como siempre el clasiqueo, pero Forsaken se lleva la primera. Esta Viking se lleva la segunda. Santi va a caer y solo Zeken saca. Ih, dapat 2 oh enggak. Asesinado. John QT tiene un 1 para 2. Davai lo intenta. John QT lo remata. Mano a mano.
Aduh, pakai sheriff anjing. Y ronda de pistolas en clutch, 1 para 2 para banget bangsat. La que acaba de salvar John Cutie, espectacular Dia tahu en una posisinya, instancia en la que todo nggak parecía ketahuan, absolutamente al contra. nembaknya Tienes a kecil Paper abis. Rex intentando hacer una suerte de anti-extract con 3 jugadores en mercado para recibir una ronda de pistolas que no llegaba por la zona central, sino que se dirigía literalmente rápido al site de A. A partir de ahí intentan el retake, se quedan atascados dentro del humo, tienen que tratar de abrirse Anjing, keren banget gayanya. para poder salir de ese humo y esa Emang partida ahí sebenarnya donde lu parece que tienen la yang bener ronda, harusnya pero no, populer kayak gitu aparece anjing. John Cutie. Cold Echo blooded tau nggak? contra anti-Echo. Cuidado con la defensa que puede hacer Paper Rex. De que en la primera la flash es muy buena y saca 2 Tekken. 5 para 2, ha muerto también Forsaken. La ronda que pende de un hilo ya para Paper Rex. La octava que empieza a asomar la cabeza ya en el marcador de Sentinels. Itu barusan ke counter pistolnya. Gak ada anjing. Masuk, jalan kaki ke A, terus smoke di drone. Itu nggak mungkin, itu anti-strat. Kayak udah tahu tau gak sih kalau side-nya dikosongin. 8-6 al marcador. Cuidadito que precisamente venían comentando en la Watch Terus Party Cahaya pasti udah dikasih tahu se podía nggak boleh llevar pakai esto itil ya 3-0, Cah, a priori karena no netnya lo sama contemplaba bumbutik para sama nada, pakai buat pero en el listrik. caso de que hayan conseguido reforzar un Cahayanya ataque que off-guard les kaget di costaba drone. muchísimo, es ahí donde, oye, ganan el ascent Kasian. y después en split todo podría ser y podría Coba main haberse ranked hecho realidad motor ese itu Cahaya 3-0, udah pasti. pero no lo voy a decir muy alto que Uri se me viene abajo. Por favor, Emma, ten piedad. Aduh, Cok, kalau map ini kalah, splitnya susah banget menang anjing, bisa 3-0 ini. El precoz soy yo. Hei, Penentunya round ini nih. Dia orang Fuera contra bonus. kena bantai banget. Veremos de lo que es capaz Paper Rex en esta 15ª ronda del mapa. Porque por ahora Sentinels prefiere avanzar un poco por la zona central, dejando a Zekken en el interior del humo, ubicado en medio. Moniet en el contacto, revisa la parte superior y muere a manos de Tenz. 5 para 4, ventaja numérica, pero no armamentística para Sentinels. Servicio de limpieza, por favor, que alguien pase a limpiar un poco. Desliza, parece que desliza en esta zona de main de A, ¿no? Como que no sé muy bien qué le ha pasado a Moñet por la cabeza en el momento en el que buscaba la información de forma tan agresiva. Estamos ante un 5 para 4, pese a que es la antibonus. Se le ha complicado a Paper Rex y va a ser Tekken quien acabe también con Mindfreak. aduh, cut off guard semua anjing. Esto podría acabar en un flawless, es una situación crítica para Paper Rex. Solo Forsaken con vida en un 1 para 5. 1 para 5 y a guardar. Es que no tiene otra. No tiene otra guardar. porque se ha quedado sin economía, así que tiene que guardar esa banda para intentar soñar Lower con algo bracket en la final. próxima ronda. Veremos si le dejan, porque por el momento Tipis dulu parece bentar. que desde el side de B va a conseguir buscar el escondite, pero también Gatel es cierto que defender le sigue la bukan pista a gatel John sih Cutie, sebenarnya. que Itu va tadi buscando una banda al traviesa. nanggung tau gak sih mau ngecek-ngeceknya. Ronda, veremos ahora Forsaken que resiste. De momento tiene ubicado también a Celsius, así que se tira para atrás y con ello vamos a ver si lo consigue. Sigue aguantando Forsaken. Una más que se lleva. Mira, al menos para farmear un poco la definitiva. Ni tan mal. Pero tal vez es el momento de Alex, ¿no? Una vez más. Sí. Momento de Hombre. timeout. Después de perder contra una ronda como esta, Te lo pido. de permitir el snowball que va a generar ahora Sentinels, claro, también tienen esa tesitura en la que Alex tienen que aparecer más pronto que tarde. Veremos a ver qué quiere plantear. Nosotros que nos iremos ya a esta 16ª ronda. 9-6 en el marcador Sentinels, que va a transferir a esta ronda hasta 3 armas. Tier 1 solo tenía 2 en la ronda anterior, recordemos. Y se queda muy situacionado. Acomodado, no sé qué me ha pasado en la cabeza. Acomodado para buscar la victoria. Y aparte es que tiene una situación Paper Rex en la que no puede tener este tipo de defensas, porque Moniez lo remarcabas cómo se tira hacia adelante y se expone él solo su posibilidad de reflag. Pero es que no solo lo marca Moniez, sino que todos los jugadores empiezan a hacer exactamente lo mismo y en sus duelos individuales, pues bueno, todos pierden porque además se vuelven previsibles. No puede ser esa defensa de Paper Rex. Bueno, pues no hay tiempo muerto. Hay semicompra de Paper Rex con la banda guardada de Forsaken en la ronda anterior. Doble Stinger y doble Sheriff. Bueno, en peores plazas hemos toreado, así que allá que va. La pagneta para intentar anotar la ronda Echo, recortar diferencias y no dejar a Sentinels ya con dobles dígitos en el mapa de elección rival. Sí. Bueno, va a ser Tenz quien saque la primera hasta de Forsaken. Es terrible el nivel al que viene tanto Tenz como Zekken.
Vaya 2 estrellas para el equipo, cuidado. La flash ha detectado el posicionamiento, prepara el mousepad, pero internada directa. Le han tagueado, elimina a morder. Vaya mordida. Para mordida la de Something. Ha cogido abajo los dientes. Se queda en un 5 para 3. Ventaja servida. El corte será efectivo en breves instantes. Y Paper Rex, que no tiene mucho que hacer ahora mismo, Uri. No. La verdad es que pinta mal. Pinta mal. 5 para 3. Internado ya Moniet, que quiere ser la punta de lanza en este retake de su equipo. Aterriza el velo tenebroso, aprovecha Moniet para limpiar main, no va a haber absolutamente nadie. Y en el lurkeo Tense elimina Mindfreak, 5 para 2, meneo de Sentinels ahora mismo en el mapa de Ascen. Moniet con una con la Stinger, se quiere llevar el arma, ha caído Moniet finalmente. Davai que ni lo va a intentar, va a tratar de mermar la economía de Sentinels, lo va a lograr. John QT que acaba con su vida, 10ª ronda, dobles dígitos para el campeón de América. Y la gente dirá, bueno, no pasa nada, la ronda con diferencia de armas, es normal que estaba jugando Paper Rex con un par de Stingers, tenía una Vandal, debería haber hecho un poquito más de daño y precisamente ese timeout que veníamos pidiendo de parte de Alex, que dé una nueva sensación, que ya sabemos que son tan efectivos, pues que lo vuelva a demostrar, chico, que ahora salga adelante para levantar a un equipo que por el momento desde la defensa es que no se está encontrando y sin hacer grandes florituras, Sentinels en este ataque va penalizando poco a poco a los jugadores en defensa que están un poco adelantados. Algunos jugando en solitario dentro del site, otros jugando en solitario en medio. En general, no solitarios, es a eso a lo que voy. Pues habrá que ver. Una vez más, Alex tiene que dar con la tecla. Hombre, la tecla es demasiado cara para la economía que tiene ahora mismo. Y es que la realidad es que han optado por hacer una mini forzada. Creo que nadie tiene economía para un operator, que es lo que podría facilitar la tarea. Something con un operator, tienes la cortina de Viper, puedes utilizarla en ya sea para dividir el medio o para taponar en main, darle la libertad en el otro extremo para que sea Something, que es el único personaje habilitado para buscar esa información en solitario. Que es lo que más con el estilo de juego que nos está buscando Paper Rex. Lo que no podemos ver es un Moniet sin una flash, sin un apoyo y sin nada. Buscando información aún... Es que ni Jiggle Pick, es que es abierto. Kalau kayak gitu gue bilang aja Paper Rex yang kalah. Está pasando lo que le pasó a Something en el partido de EDG en el mapa de Split, que se estaba abriendo todo el rato sin una flash, sin un apoyo, sin una búsqueda de información. Semua orang minta tolong gue aja bilang tim yang kalah biar menang. Y aparte Davai lo teníamos brillando en esa ronda en la que tomaban la zona previa del side A, pero sí que es cierto que a partir de ahí, desde ese ataque, no lo hemos visto más, no está teniendo su mejor mapa. Pues vamos allá. Ronda Fulbright contra Fulbright después del debut de Alex. Bocil goblok lu bocil. Pero ronda de mapa. Si la pierde Paper Rex, este mapa huele a... A ver, para ser tú has tardado bastante, pero un poquito sí. ¿Has visto? Un poquito sí. Bueno, ¿cómo está Por un momento ha querido estar jugando a la Jet y tener un dash para How escapar. to counter Zeker, La apertura de ángulo era demasiado atrevida. Esto le ha salido cara. El tormento de Forsaken, búsqueda de información. Tras el tormento va a tener un choque. 3, 2, 1, se abre, localiza. Ay, la bala le ha puesto, pero llega el comando en una línea interna, llega en un instante. What the fuck? Saca una baja acabando con Forsaken. Castiga con la DIN. Resiste Moñete en el site. Ha tumbado Zeken, al cual, a Celsius, perdón, al cual le van a levantar. Ahí viene Zeken. Limpia John QT, solo queda Mindfreak. Imposible para él. Se va a tener que ir. Esta será la última ronda para Sentinels. ¿Es este el primer timeout de Alex que no es efectivo mínimamente? De momento parece que es así, veremos a futuro. Hay veces que un timeout tarda lo suyo en terminar generando un momento más positivo para el equipo, pero de momento los veo un tanto inclusive descoordinados, porque también veíamos a Mindfreak levantando demasiado tarde ese humo para poder proteger a Moniet en la entrada del site de B, y esa parte de ahí donde, ok, Moniet se resiste, pero no puede aguantar mucho si sus compañeros no están haciendo un poco más por apoyar. Masih di udara tuh nggak sih? Qué barbaridad. Dia mau reset gak sih? Está barriendo Sentinels a Paper Rex, le está dando un clinic en este mapa de Ascent, el conjunto americano, que va a anotar aquí la 11ª, va a poder guardar el arma a priori Mindfreak, sí. Luego ratificamos. Pues 11-6, sin economía Paper Rex, que ya veremos, porque también son muy de forzar. Si intentan forzar o se la juegan a una eco y salvar 6 puntos de mapa en este segundo del partido. Esperemos a ver qué nos depara esta nueva ronda, donde ahora mismo la realidad se centra en un conjunto de Paper Rex que está absolutamente contra las cuerdas,
completamente contra las cuerdas y lo que es peor, tampoco Wah, hay nada hoki diferente berpihak para ya lo que hari es ini la ya, última Besti curva y ya. posiblemente todavía pueden llegar a pelear con algo, tienen varias armas tier 1, también la Bulldog y la Guardia para apoyar, pero a partir de ahí también es cierto que tienen que hacer algo diferente para poder solventar la diferencia. Allá que llega la entrada del conjunto de Sentinels. Ocaso de Forsaken. Ha enganchado a Zeken que aguanta, le tiran el moshpit y Something acaba con él. Es un 5 para 4. Kalau lu pada masih Pero aún así, Telz y John QT que sacan 2 kills para darle la vuelta a la ronda. El momento que aterriza no puede pushear Telz, que cae a manos de Moniet. Activa el cierrantelones, que tampoco acaba con nadie. Es un 3 para 3 ahora. Igualdad numérica. Bloqueo de John QT. Este bloqueo atacante es el mayor punto diferencial. Va a expulsar por completo la cazada de John QT. Adabay es bárbara. Lo va a intentar Mainfake y se desmaya del Marroquí también. Solo queda Moniet. Kill para Celsius y limpio. 12ª ronda y 6 puntos de mapa en casa, no, en la casa del rival para Sentinels. Y eso que sobre el papel, recordemos, este mapa parecía completamente para Paper Rex después de los resultados contra Carmen Corp, contra Loud, en partidos que habían sido tremendamente ajustados y sin embargo había conseguido la victoria Paper Rex una y otra vez. Es ahí donde vemos, por contra, lo que decía antes, ¿no? Un Sentinels que no lo había jugado todavía en esta Allah. por lo tanto parecía que no iba a ser este el resultado, pero Sentinels está aprovechándose de un Paper Rex que no está demostrando lo mismo que en otras jornadas. Es que le han dejado ya, tío. Kenapa sih lu orang harus selalu targetingnya Cahaya? ¿Cómo? Sí, 33. Dia nggak kenapa-napa La que anjing. nunca va a llegar Ulises. Ya ada lah beberapa round. No me digas Hay eso. que Cuma despertar emang ya el sueño, kan Ulises. untuk ini tim A play ver, anjir. la cual no digo muy bien, pero confiamos. Confiemos, por favor. 5 para 5, el side dominado de Sentinels. Va a plantar Sassy. Esto que puede terminar aquí. Al retake tiene que jugar Paper Rex, que viene con presión a la espalda también. Y tanto que viene presión, ahí ya está llegando Adabay junto con Forsaken. Venía el monstruo. Y el John QT que limpia el primero. Something la segunda. Desde las sombras de Telz que busca escapatoria. Forsaken le pone la bala bárbara a Celsius y acaba con él. Se queda en el 4 para 3. Lo intenta con todo, pero Forsaken limpia. Zeken también. Es Something y sale con el ratatata. Preparado y aguantando 3, 2, 1. Ratatata. Se llevan a Kill Telz. Se queda en el mano a mano. Duelo de mano. Oh, fuck, man. GG. Victoria para Sentinels. Lo quieren volver a hacer. Quieren volver a ser campeones internacionales. Pero Gente, para guys. ello primero necesitan llegar a la gran final y dar un paso al frente con este 2-0 en el general. Split. Qué barbaridad de mapa, Qué barbaridad de mapa de Sentinels, sobre todo el segundo bando, Emma. Han tardado muchísimo en reaccionar frente a un ataque que a la Aduh, espalda lemes banget te gua. metía. Sumpah gua lemes banget, Podían Cok. estar completamente cómodos solo hasta la última ronda. Podían darle la vuelta para rodearlos, eliminar la presencia de Celarbón, pero bueno, es ahí donde de todas formas aparece Telz. Gente, vamos a un pequeño break, enseguida volvemos con la mesa de análisis. Cahaya kasihan banget anjing. Aduh, lemes banget, Hello guys, Cok. I am Jordan Zelsis Montemuro. I play Valorant for Sentinels. How I'm feeling for this match, I'm pretty disappointed, to be honest. I feel like we're very disconnected today as a team, whether it be like the game plan, our teamwork, comms, energy, stuff like that. It kind of felt like from the get-go we were disconnected. Yang and that's tipsnya kind of nyangkut, how oh iya. I'd sum it up, so I'm kind of Oh iya, tipsnya bisa disappointed. nyangkut. Oh, ujungnya itu ya? Iya. I think the Aku juga biggest thing kemarin with yang our pas Breeze Turni is di- we were pretty strong in it before they reintroduced Oh, yang habis goals. menang I think lawan we kind of just, like, Dominatus, strayed away from it. yang We tried to learn Bain from kan the udah kelar map, tuh. stuff like that. Like, we Makanya aku still paling feel terakhir pretty kan, itu confident on the pas map, lagi di but, I mean, ini being inget timnya disconnected masih as a nempel ke team, gua we're anjing. never gonna win. Oh. Is with his utility, but also with his Odin at the back. Hasn't been revealed. He's sat patiently waiting with his gun in hand, and he's going to win the fight again. Oh, even looking to spam through. He's done a lot of damage to Karen, but he's just buying time for the rotation. You don't really see plays like this every single day. Sat at the back with the Odin in hand. He's just going to go. Sebenarnya di taksi, Meloni. I think us having to go from playing now and then we have to play Mereka best of teori five, out besar, Cok. it'll Real, definitely Cok. be a climb, but it's nothing we haven't done before. Like, you know, we lost our first match in kickoff, Ya, had to tapi play ketika di through grouping kok a lot of bisa matches, ya. had to play through play-ins. We had a very long off season, so we've been grinding. We just need to make sure that, you know, we show up in the lower best of five and, you know, hopefully we win 3-0s. Doubters, I mean, I'm getting paid, I'm playing here, you're sitting at home. Hopefully we keep winning. Kalau and Paper Rex continue on. kalah nih, kayak final yang menang bisa final. Enggak 2 kali ya? Nggak 2 kali nggak sih?
Bisa, janji bisa menang. Cuma kalau Sentinel balik nih dari lower bracket, dia pasti stronger than ever. Teori ngecok ketika dibutuhkan, real. Kriteria dimension juga sama purple wave. Ini masalahnya si siapa? Si Zekernya jago banget. Jago, tapi yang lainnya tuh kayak step up juga tuh gak sih? Iya. Bener kan tadi map 1 aku bilang Zeker jago. Zeker jago, Tensnya jago. Tetep Genji. Bisa. Ya sekarang kalau mau jago di tim lo harus punya orang Chinese deh. Maksudnya orang Asia. Kalau mau jago. Zeker ini kan orang Filipina. Tens orang Vietnam. Siapa lagi tim yang punya orang Cina? NRG copok kan ya kan? Ada Marvet. Oh iya, ada Marvet ya. Bener juga. Dulu EG ada Jogemo. Ada Jet Kamboja deh. Victor juga bukan Asia. Oh iya, Victor Asia deh, lupa ya. Victor Wong namanya. Perex 5 Asia kan Acil. Nggak boleh 5-5-nya, maruk ya kan? Enggak, mana 5? 4 cok. Oh iya. Peng. Satunya kan Ruskui. Satunya Rusia cok. Ada orang Indo yang marah. Mana sih, kelihatan gak sih? Nafsu, ini semua nafsu katanya. Bisa, tapi meninggoy. Gue pengen tahu dah. Orang-orang pada ngatain siapa sih yang menjadi kambing hitam. I think it's 3-0 bro, but I don't know. Besok final, abis ini nggak ada, ini cuma 1 match doang, BO5. Makanya lu berdoa 5 map, cok, biar sahur lu ditemenin beneran ini. Kalau misalnya cuma 3-0 ya, langsung off stream loh. Padahal tadi kayak ronde tuh berjalannya bagus gitu. Tuh yang udah di sini tuh udah bagus anjing ronde. Cuma ya Allah, gini amat hidup. Unlucky aja bener. Sobre todo porque en el Masters no lo había mostrado y aquí pues todas las dudas las patea y las manda a China, ¿no? Porque la verdad que jugaron bastante bien. Sobre todo en el ataque tú lo estabas mencionando. Menunggu chill join adalah spec perks. Kenapa? Enggak. Manggil constantemente, jugar con las Nggak apa-apa. Kenapa harus manggil? Kenapa? No permitir la visual del rival y algo que siento que fue fundamental también tener control completo. Tidak lah, Chop. Algo que no pasaba antes. Something jugaba muy libre de hacen anteriormente llevando. Gue tuh sebelnya tuh nonton mereka tuh di sini tau nggak? Gue nggak ngerti mereka analisis apa. 2-0 in this best of 5. I'm your hosting, so I'm back here Wingman with and Tom Biz now. Can anybody stop Zekken? I don't think they can. No, they can't. Aku pengen punya boneka Wingman yang ini deh. Gemoy. Kira-kira kalau janji juara Lakia MVP apa sih? MVP apa cok? Nicky and Draghi siapa sih? Gak ketiduran. Enggak, biasa lah lagi chat. Aku mau predik. Kita all in ya guys ya.
Kita all in ya di sini ya guys ya. Wish point langsung 9.000 cok. Kita spend 100.000 untuk predict PaperX. Silahkan kalian ngebet di sini. Gue yakin anjir sebenarnya mereka tuh pasti sebenarnya ngerti, tau gak sih? PaperX apa sih Sentinel bisa ngelakuin strat ini. Terus coba yang bikin off guard tuh gara-gara dipakainya di roundnya yang mana aja, ngerti gak sih? Reconnya nggak ditembakin juga gak sih itu? Apa buta ya Dava ya? Cuma dicuek real. Oh kalau janji juara laki MVP. Pala lu, tekstur lah. Iya tekstur malah karun gitu. Buta ya itu ya. Reconnya nggak ada yang tembak, itu sih problemnya menurut gua. Ya lo ini apa? Master pertamanya mereka sama squad ini kan? Ya PaperX kayak Sentinel setahun ini dari awal rosternya yang bukan dari awal yang udah pakai si Zelsis nggak pernah kalah anjir. Oh iya. Bener-bener nggak pernah kalah kan? Cuma kalah kemarin doang janji. Kalah cok dia cok. Hah? Dia kan main di play-in. Sentinel main di play-in. Play-in aja ya. Habis itu semua poinnya 1-1. Sentinel main di play-in di. Kejauhan nih Amerika yang ini nih. Ya dia play-in ini doang. Play-innya main 3 match. Enggak masuk dari si udah pakai si Zelsis ini loh. Mereka menang semua. Gak pernah kalah. Nah ini dari ini. Oh dia orang kalah terakhir ini pakai pankadang. Nah ini masih pakai pankadang nih terakhir nih. Semenjak pakai Zelsis udah gak pernah kalah mereka. Ini Zelsis nih. Nah ini Zelsis ya kan. Ini dari ini kata Zelsis semua nih. Oh dia kalah sekali. Download. Terus dia masuk play-in. Udah dipredik. Ini play-in ya. Play-in. Oh play-innya mereka menang kan. Dia kalau pokoknya pas play-in kan 3 tim nih, dia 1-1 dia menang poin. Ini mereka cuma butuh menang 1 map doang kan? Gue inget nih soalnya. Iya. Dia cuma butuh menang 1. Jito harus menang 2-0 lawan Sentinel baru Jito yang lolos. Iya. Habis itu kemarin kalah sama Genji. Bukan yang ini, bukan yang ini. Ratoncito, yo te he visto hoy que ibas sombrante. Hoy has dejado claro lo que pensabas. Veremos si es el último para la serie o si nos regalan, quién sabe, un comeback epiquísimo por parte de PaperX. Reverse sweep, ¿no? Una historia para recordar para siempre. Pase lo que pase, historia se va a hacer, porque uno de estos dos equipos va a pasar a la final y mañana contra Genji promete ser una guerra. 100%, veremos qué es lo que sucede en este mapa de split. Evidentemente, pues sensaciones mixtas, ¿no? Por parte de Sentinels que hace un poquito contra la 8, 13-4, esto finaliza, pero el último registro que tienen es ese 13-5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Así que veremos si se puede quitar la espinita. De momento, arranca la ronda de pipas, que se vaya preparando el Sentinels empieza atacando. Peligro absoluto. La luz guía con kemarin race-nya Jason. En la zona central se quedan calmos y quietos esperando la propuesta por parte de un PaperX que con sus colmillos quería conectar, quería morder esta zona central. Calma absoluta, Seken limpiando cada uno de los espacios. El manto oscuro de Mainfreak cercándose colocado. Pero será la cortina tóxica y el arranque listo por parte de los centinelas que explotará en el sitio de B. Y es que ya han entrado dentro del sitio de B, como tú decías, quieren buscar el duelo. Cuidado que por la primera son Celsius, que acaba con la vida del duelista ruso. Va a saltar por los aires, Meolien, que va a poner una, pero Celsius acaba con él de nuevo. Son 2 kills ya para la Viper.
quiere salir corriendo, le estaban esperando la salida. No sé qué estaba intentando, pero la Spike la va a acabar recogiendo. Udah nyampe chatnya, Cok. Aware gak sih? John QT ha cerrado por detrás y puede ser que tenga media ronda en sus manos. Aware. Dari tadi soalnya si Cypher nggak nongol. A ver si lo tiene en la mente. Movimiento lento y tranquilo, ya lo detectaron. Mindfreak que se mantiene por medio. A ver si lo agarra por la zona superior. John QT que lo están desalojando al sitio. Lo están mandando, lo están arrinconando. Samsung podría ser el diferenciador. Escucha los pasos. Se mantiene quieto Mindfreak de cara a la entrada. 14 segundos por seguir. Que la resuelve. Nice! Itu dia, Cok. Itu awal yang bagus, Cok. Bisa yuk. Empiezan con el pie derecho los jugadores de Paper Rex anotando el 1-0 al marcador y de hecho la Reis, que de hecho en una entrevista ya decía que no se sentía quizás del todo cómodo con la Reis en este mapa, hicieron ese pequeño cambio de roles, pero ahora se lo devuelven y qué importante que el propio Moniet sea el que con doble salsa dentro del velo tenebroso del rival para recuperar esa confianza, para sentirse cómodo y evidentemente es un insider muy complicado. Kalau menurut gue Dava yang nggak nyaman pakai Sky. In the line, ¿no? Que está por parte de Paper Rex y ahora deberían de tener esa ventaja a favor para anotar la segunda ronda, a ver si Sentinels puede hacer un poquito de daño, ¿no? Veremos si puede hacer daño o si es Paper Rex el que empieza con la bola de nieve porque les están esperando. Va a poner la primera, no sé qué ha pasado. Moniet que se acaba de liar, que acaba con su vida, pone la primera el marroquí, va a temer hacia atrás Mindfreak, que quiere coger el ángulo, que quiere coger el crossfire, llega el perrito, han recogido el arma, tiene la Stinger en sus manos, 4 para 5, el punto de A que puede ser donde terminen. Ay, da Valle Graves a Pringles, viene de esquinita, se queda escondido. Mindfreak que podría echarle la mano, lo tiene de frente, buena baja conectada, dale que ahora está su aliado, tenang. 3 en contra de 4 plantado ya concreto, 6 de vida para Dubai, se viene plantado camino. Cakep, Cok, bait and switch saya suka. Que va a llegar tarde a la fiesta y en la zona superior lo van a sorprender por la espalda, conecta el primero, busca el segundo. Tiene algo que decir y pone el 2-0. Kenapa Pelor tiba-tiba sisa 7 ya? Si no me equivoco, ha spameado previamente con esa Stinger y es por eso que no tenía balas suficientes para ganar ese segundo duelo. Acababa cayendo aquí ante John QT, pero ahora sí, tan solo tenía que lamentar una baja más ante la ronda económica rival. Y cuidado lo nervioso que está Alex ya, después de esta primera ronda le veíamos un poquito alterado, pero es menang round yang di highlight bukan player, kalau Paper Rex. De reacciones ahora bien, de cara a la siguiente rondita, full buy por parte de Sentinels, Bulldog a manos de Sassy, pero dia nge-spray man tadi. Fijados en something y con Sachi. esa outlaw. Sachi berusaha, bro. Que puede hacer muchísimo daño, cuidado con la agresiva de Stekken, va a llegar el perrito y le asoma por detrás Moniet, que acaba con su vida, las balas de Pistro que van a hacer mucho daño, David que juega agresivo, cuidado con Paper Rex, la bonus que empieza a pintar muy bien, está tocadito Moniet, le van a curar con la reforestación, 2 para 4 Sentinels, que se está complicando la full buy. No, y Paper Aduh, serem banget, Cok. Kata gue mundur sih, sumpah. Oke. Cok, udah lah. Se queda 2 en contra de 1. La bala fallada. 9 balas en el cargador. Viene por la espalda. Mindfreak lo podría romper por completo. Prueba suelta a la derecha. El tiene claro. Kalah nih sumpah. Menang Celsius, Cok. 55 segundos para desarrollar una ronda que pintaría a su favor y encima tiene definitiva. Rotación en camino. Lectura clave por parte de Something que viene casi de la manito y podría romper el plantado en pocos segundos. Y es que puede ser el héroe Celsius. Será una full buy que se había complicado, pero parece que ¡aduh! Something que lo escucha, va a llegar el plantado y ya está llegando el ruso que quiere jugarlo rápido, quiere jugar el timing, va a empezar a correr, le está intentando rodear. ¡Celsius! ¡Qué bestia! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo acaba de salvar la ronda para Sentinels? Pues es el héroe Jingle, berapa tuh? 5 ya? Para el conjunto de Sentinels, sacando adelante un 1 para 4 económica, pero aquí no se terminaban de entender los jugadores del conjunto de Paper Rex. Aquí se abría Mindfreak, quizás un momento un poquito arriesgado, porque sí que es verdad que justo estaba spameando al rival enfrente, pero el timing que no terminaba de favorecer y el último mano a mano también tenía esa ventaja de Phantom, porque Sammy también tenía la oportunidad, ¿no?, de quizás recoger ese arma en lugar de ello. Trató de rotar para sorprender al rival, no le terminó saliendo, pero ahora sí, una ronda muy positiva para la bonus de Paper Rex jugando la agresiva en esa zona. Sumamente bien, cuidado al perrito, Something que se Desi nggak nyala. Finalmente le quita el dulce de la boca y quita detrás un operator importantísima para un Paper Rex que estaba haciendo una gran inversión. 1 minuto de ronda todavía para desarrollar. Mindfreak que se va para adelante. Peligro absoluto que cae en el suelo. Así que refraguea. Deja el 4-3 y cuidado el iniciador. Forsaken puede ser la clave.
Y es que lo tiene complicado Paper Rex, inferioridad numérica. Y una Spectre en manos de Davai. Forsaken que va a encontrar a uno. Es un 3 para 3. Llega el veneno. Quiere asomar, pero va a acabar cubriendo Moniet. Forsaken a 45 minutos. Se va a encontrar Sante, que pone el 3K. Solo queda vivo Davai, que con una Spectre en sus manos. Mira, mereka padahal ada chance buat nge-snowball loh. Seguros así, está con ganas de romper a cualquiera, está con ganas de ponerse 1 a 1 contra quien se quiera arriesgar. Davai solo contra el mundo. ¡Qué bonita balita! 2 en contra de 1. Situación complicada. Comienza a pensar en guardar. El tiempo se está acabando. Se asegura de que no llegue por la espalda. El trabajo que hizo John la primera en la pista, lurkeando, ya les genera ciertos estragos. Ya los comienza a poner a pensar un poquito en qué caramba es lo que está sucediendo. La cámara detecta el controlador que se lanza para adelante. La primera mira, no está concreta. ¡Ah! Capek gua. Se garantiza la ronda con un 2-2. Y aquí ha pasado algo que no estamos muy acostumbrados a ver, y es que Samtic se abría en la zona central agresivo, pero la bala no acaba impactando sobre la... Kalau kita ngerti main, nontonnya tuh kayak capek juga sebenarnya. Si no me equivoco, ha crouchado un poquito casi para incluso esquivar esa bala a modo de... pues, a modo increíble, ¿no? Un poquito de zapa, ahí está. Y a partir de ahí consiguieron la baja en contra. Samtic se fue para lobby, 4 para 5 contra Dean también no trabaja más en esa zona previa de B, pero todos esos tradeos, una vez que ya tienes esa ventaja numérica, acaba beneficiando a Sentinels para poder cerrar la ronda y mandarles ahora a una ronda económica. Thank you guys, nggak boleh gitu guys. No vayan a dar algún susto, pero sí que es verdad que es así. Incluso si se llega a complicar un poquito la ronda, tiene preparadas las buscadoras, ¿no? Para tratar de ganar un poquito más información. Y con esta ventaja económica debería ser la tercera ronda para Sentinels en el ataque. Van a ir hacia la zona de arriba, hacia la zona de Heaven, y en la cuerda que está esperando. ¡Ha sido el perro! Le mató de un mordisco Sonce, que ha acabado con Tails. Va a intentar escapar, le están persiguiendo. Le corre Sadi por detrás. La lechuga queda buena. Va a pillar a Sonce y acaba con su vida. El brasileño acaba. Y solo está Viper esperando en el side. El precio por la cabeza de Something era muy alto. Todo el mundo yendo por él. Sé quién. Se mete en la esquina. ¡Ay, qué buena lectura! No vais a hacer bolita. Que no me vea. Lo detecta, no encuentra y la Stinger. Se desahoga completamente en su cara. 3 en contra de 2. Cuidado, sé quién. Prueba suerte una vez más. Corto. Cuidado. Y ahora mismo la ronda se está complicando. Tiene que retroceder desde pantalla. Lo tiene claro Mindfree con la definitiva. Va a comenzar a generar dudas. No puede que no, porque el marroquí pique de buena manera. 2 en contra de 1. Se queda 1 para 1. Sassy que retrocede rápidamente. El spike en el suelo, bien plantada. Y a la derecha, uy, el brasileño lo va a encontrar. No kelihatan tuh. Se entera de la presencia del contrario. Va a volver a picar. Nggak lihat dia, Cok. Tangan kiri dia. ¿Cómo se llama el por parte de Gustavo Rossi en ese último mano a mano. El 3-2 que ya está en el marcador. Urto neuronal también disponible por parte de Sentinels, pero aún así, una vez más, que con poca economía, Paper Rex consiguió hacer bastante daño en esta ronda. Y a pesar de que empezaba con la baja en contra de Moniet, que quizás no se termina de encontrar. Linking brutal di sini nge-clutch ya deh ya. Cayendo, pero quería asegurar bastante el itu kayak setelah gue con ese boombot para evitar bikin namanya aneh-aneh aja. Linking brutal di sini ya deh ya. El perrito, pero sí que es verdad que Paper Rex te genera este tipo de situaciones caóticas para sacar la mejor parte de sí mismos. Ahora vemos qué sucede ahora. De momento, control de la zona de Ion QT, que va a tener que recibir quizás la agresión de Paper Rex. Y va a ser el único contacto contra un Paper Rex que parece que le va a jugar agresivo. Mati Something fix anjing. Que coge información, se retira para atrás, no ha visto absolutamente nada, solo la next cámara way, del Cypher, Cok. y tampoco le da demasiada información. Llega la rumba, se va a encontrar con Forsaken, podrían ir hacia cuerdas, lo acaba de destruir, da la información y llega el humo de la Viper. Cuidado en Heaven, que está esperando Moniet de forma agresiva. Sentinels, que va a seguir jugando con el tiempo, tiene una posición privilegiada con Tekken. Y veremos si puede hacer algo con ella. Bonita captura de espacios, se van asegurando de cada uno de los posibles lugares. También en A, aunque John QT se queda mucho más atrás, garantiza. Tiene estos lugares, se va con la primera y la segunda, la Spike en el suelo. Llega la paranoia, hora de correr, tiene que agarrar la Spike. El perrito que reconecta. Jangan. Directamente con la Cukup anjing, jangan. Se pone cochino de cara al 5-2, 30 segundos de ronda. Muy complicado de ver, el sitio debe estar bien resguardado. Tiene que hacer un milagro. Prácticamente imposible. Que tienen que sacar una ronda que parece muy difícil. Y encima Mindfree le pone una balita en la cabeza al marroquí. Va a acabar Ted con su vida y veremos si puede salvarlo, porque quedan 18 segundos en una kill que tiene la definitiva y podría derrotar de manera rápida. 14 segundos, llega Davai, lo va a acabar matando, tiene la ulti, se va a tepear. ¡No! Moniet
que acaba con su vida. Gila, lemes aku Bi. Eso tres al marcador y aquí es donde vemos, ¿no? Las plays que consiguen sacar adelante Paper Rex porque, como tú bien decías, Kevo, estaban dominando las zonas con mucha disciplina, con mucha calma, aprovechando esas utilidades, pero en el momento que van a golpear a esa zona de conectos, a esa zona de enlace, había dos jugadores esperándoles y al final Davai que consigue castigar muchísimo a las filas de Sentinels. Y cuidadito ahora porque va a llegar el timeout, pero además el conjunto de Paper Rex, además de ganar la ronda, tiene ya 3 definitivas como mínimo disponibles para esta ronda. Quizás va por ahí, ¿no? El tema de saber utilizar las definitivas. Vamos a ver de quién es el timeout porque no lo hemos visto todavía, pero importante seguir sacando esas rondas, sobre todo desde la defensa, donde yo creo que quieres sacar el máximo posible teniendo ese doble duelista. Kecuali mereka bubar. La gente... He estado antes entre el Kalau pisah mungkin segundo mapa. Kalau masih berlima 50-50 claro de begini apoyo, terus, yo creo, Es una locura. Maksudnya masih playstyle-nya La gente está muy involucrada en el partido. Sí, no, se nota que gritan unos, gritan otros y hay mucha, no sé, me encanta que haya tanta fanaticada de Paper Rex. Es una locura, me parece sorprendente ver a tanta gente con playeras de Paper Rex apoyando, bancando todo lo posible y dando lo necesario. Pakai bahasa Inggris. Bosan nonton bahasa Inggris, Cok. Pausa por parte de Casternya membosankan. No le gustó esa rondita, no le gustó que acaban con esa racha y quizá encontró algo importante ahí, incisivo para pues intentar castigar. Es que hay mucho fan de todo el mundo, no solo hay gente aquí de España, hay gente de todos los países. Lebih semangat lagi guys Aquí nontonnya. no me van a entender hablando en español. Jangan lupa komen untuk dapat poin ya. Besok masih ada final. Thank you to everyone here. Vamos a ver cómo quiere jugar los Sentinels. Que obviamente con esas 3 definitivas también las tiene Paper Rex. Debería intentar no sacar esta, que es una eco, pero sí sacar las siguientes. Y es que es importante que el ataque les vaya bien porque en defensa deberían estar cómodos. Ahora sí, la entrada violenta, sé que en esta se la sabe, la conoce, pero ellos también y dicen, no. Vas a correr rápido, ya te conozco. Ten se está preparando una paranoia de cara a una muy buena micro. Los hace retroceder, se van para atrás. La definitiva que no conecta absolutamente a nadie. Moniet, que rápidamente saca la suya. Venida por mí, pero con la cara destapada. Nadie se acerca. Saca las carcasas de pintura. Los hace retroceder 58 segundos. No se compromete y Mindfreak comienza a querer comer. Timingnya bagus, Cok. Y los agarra los dos con la habilidad de la mano. Puede ser el diferenciador. Pone el primero. 4 en contra de 3 de cara a la toma del sitio. Entra Violento. Así que corresponde rápidamente. Se queda en un 2 en contra de 2. 40 segundos, bebé. Y desde arriba Something puede castigar. 2 contra 2 en la eco. Cuidado con Tenz, que casi pone la balita. Está plantando. Se lo va a encontrar Forsaken. Tenz que empieza a bailar. Something. Nice. Que cierra la ronda. La eco se complicó. Pero Paper Rex que la metió Blaze. Y ni tan mal por parte del conjunto de Sentinels porque han forzado la definitiva de Moniet, que era clave. También han invertido la suya, pero definitiva por definitiva. Al final le dio una eco ni tan mal. Y sí que tenían bastante valor los jugadores de Paper Rex. Pushear esa zona previa de defensa, caer una baja. Y sí que es verdad que Medflew luego tuvo que utilizar esa paranoia para apoyar a sus compañeros. Y Tenz, matiin aja mumpung masih ada Paper Rex era yang sekarang. Ntar kalau Paper Rex udah pada pensiun, gue kangen pasti nonton Valorant kayak gini. Cuidadito ahora con esta ronda número 8. Volvemos a ver la Operator a manos de Something. La camarita colocada. Enggak, dia nggak expect satu lagi nggak sih, Sharon? Ngeceknya cuma gitu tadi. Completamente la zona central. Sé que prueba suerte. En una de esas hacía un poquito de daño. Y de hecho lo conseguía, le hacía Moniet un poquito, una balita, lo dejaba a 27 de escudo, 89 de vida. Something que con Operator podría ser el dolor de cabeza de esta ronda si deciden rotar, forquea caminos, que no tengo claro si detecta la presencia del marroquí. Cuidado el contacto, esto es importante. Mindfreak que le vieron la manito, se lleva la vida del espejo. Tensa en el suelo y aún así prevalece. 30 de vida, la idea de entrar al sitio se está complicando. Y para mí que se la van a tener que repensar. Van a tener que pensárselo de nuevo y sobre todo ver qué pueden hacer con esta información porque el pozo de la víbora ha desaparecido del carril central y van a llegar las lechugas por parte de Sentinels que quiere entrar. Lo van a conseguir. Celsius que pone la primera para ellos. Es un 4 para 4. La reforestación que va a curar a Celsius. Debería llegar el plante y veremos cómo quieren jugar el retake porque no va a haber ni retake. No va a jugar agresivo. Forsaken se lleva una, pero otra para Zekken. Cuidado con Mindfreak que puede salir al timing. Va a acabar muriendo a manos del duelista de Sentinel. También lo intenta Something, pero Zekken que va a acabar con él. Calentada histórica de Something. Que ha gastado las cuchillas. Se lanzó directo el peligro. Dijo, no va a esperar que pique de nueva cuenta. Y ¡ay! Se queda atrás, hay que prevalece, pero así simplemente se levanta, lo saluda, le pone una. Y el
punto es para los centinelas. Y lo que PaperX te da, PaperX te lo quita, porque una vez más, jugando de manera agresiva con ese Omen, sacaba la primera kill. Mindfreak muy bien, eso conseguía escapar la reforestación de su compañero para recuperar todos esos puntitos de vida, pero aún así llegaba ese pique agresivo de Moniet para devolver esa situación de 4 para 4 y una vez más en esos tradeos, aquí sí que se acaba la como tú bien decías, Santi con esa tormenta de cuchillas, que no piqueaba con la tormenta preparada. Tiap udah advantage tuh kalahnya aneh-aneh tau gak sih? Le regalaba prácticamente la baja. 4 para 4, y sea como fuera ahora sí, vamos a ver una ronda quizás un poquito más ajustada, pero se empieza a ver un poquito esa falta de economía. Doble judge a manos de PaperX. Doble judge para estos ángulos más cerrados. Veremos si quieren subir a la rampa. Davai, el ángulo le daba igual. Se saltaba el humo y acababa con la vida de Tens, poniendo la primera baja para PaperX desde la defensa. Qué doloroso, con esa Judge haciendo un uso tremendo de este armamento que siempre es efectivo en el split. Es peligroso, John Kitty no lo tiene claro, algo intuye, tiene cierto miedo, piquea a la izquierda, lo prepara, lo tiene, pero Something le dice que no, sale a la segunda y castiga a justicia la vida del brasileño. 5 en contra de 2, Celsius avanzando en dupla frente a un Seken que queda detectado, Forsaken la tiene clara. ¡Qué bolita lo acaba de poner aquí! Kenapa? Kok bisa ya? Bisa? Something contra el mundo que cae en el suelo, se comienza a remontar la ronda, 45 segundos, Davai puede ser diferenciador. Ay, Davai va a ser diferenciador porque va a acabar con Zeken. Solo sobre Celsius que está juga ada blundernya. Está cediéndole un poquito más de espacio finalmente Davai. Vamos a ver cómo quiere jugarlo en el 1 para 3. Está llegándole por la espalda a Mindfreak, no se lo imagina. En la cuerda que le pueden comer y es que va a activar esa barrera, ese muro de la Viper que veremos para qué lo quiere utilizar. Ahora mismo puede tenerlo. Mindfreak que acaba cerrando quinta ronda. Blunder, lu bayangin kalau Sentinelnya nggak blunder, jir. Esa desventaja ¿no? armamentística ya que jugaban con 2 judge, el que aprovechaba precisamente este arma era Something, ¿no? Que lo vamos a ver aquí repetido cómo sacaba esa doble espectacular, sí que tenía también el apoyo por parte de su compañero, por parte de la Sky, pero acaba valorizando y de qué forma este arma tier 2 y al otro lado bola di Arab. Y estaba alhamdulillah que había avanzado en esa zona de B, por lo tanto PaperX tenía toda la información de que por al menos no iba a ser, así que podían descartar por completo esa zona y finalmente con esa ventaja numérica que había proporcionado Something, pues ya podían cerrar la rondita. Así que ahora sí, nos centramos en la ronda siguiente y qué bonitos son los emblemas, ese conejito que nos han mostrado en el Madrid Arena. Le tengo ganas, le tengo ganas. Están que se lo quitan de las manos el de la tienda, Sí. El de la tienda no da más. Carnalito, no para. Bisa yuk, Sentinel yuk, Lo que no me parece re lindo es que es la segunda pausa. Es 4 a 5. No le está gustando. 4 a 5, o sea, no es como que vayan tan diferenciador, no es como que sea tan diferente el resultado, pero les importa mucho esta primera mitad y Kaplan de plano no le está gustando lo que está viendo. Está doloroso, está muy doloroso lo que estamos viendo por acá. Bajita la mano, PaperX está encontrando la clave. Lu jago gara-gara chamber aja ¿Quién te dice mandarnos también otro mapa? Paso a paso. Yang bener-bener jago tuh Zeker aja. Puede ser. Y es que además tienen 4 definitivas, así que ¡Gachor! Tenemos una Yatch, una Stinger, que quizás desde el ataque esa Yatch va a tener un poquito menos de incidencia, no sé qué ganar en la zona. Lo que tienen claro es que va a ser un execute en este site de A, pero hay 3 jugadores de PaperX esperándoles con los brazos abiertos, bebé. Están esperándole con los brazos abiertos y tiene el cierra telones Tekken que en cualquier momento podría activarlo. El +1 de PaperX en este bando defensivo, en este punto que puede ser importante. Acaba de ver a la Viper. Fíjale. En el set que estaba Something que pone la primera. Forsaken que no tiene información de se encuentra. Van a empezar a disparar. Va a limpiar totalmente PaperX. Oke lah. Sin ningún tipo de oportunidad para Sentinels. Ronda rápida. Bisa yuk nggak di comeback yuk, 8-4 yuk, bisa yuk. Rondita porque en esta, la verdad que no se ha notado el en directo. Es verdad que cuando entraba, ¿no? Con ese doble Satchel ganaba un poco de información, nice shot, Chok. acababan siendo eliminados. Gila, Petrov. Fíjate, no se lamentaban evidentemente. Betul one-sided map nggak? Sejak di up, dan kayaknya nggak one-sided banget sih. Kaplannya marah, Cok. Salah ngepal dari. Así que hablan. ¿Qué culpa tuvieron ellos? Es la verdadera cuestión. PaperX está teniendo una gran lectura, ¿no? Después de esa pausa, destina 3 elementos en A y el resto es historia, ¿no? Los detuvieron completamente. Sumpah gue udah mulai benci sama teori 6 sama nih soalnya. Tolong jangan kena thrifting. La verdad es... Y sobre todo con la ventaja de la serie, cómo se están dando las cosas, sorprende mucho, ¿no? Y te da un tinte sombrío, lúgubre, por lo que puede llegar a suceder. Vamos a ver, porque ha destruido la cámara Something.
Y esta ronda económica por parte de Sentinels, que puede llegar a ser complicada. Puede ser que sea la séptima para Paper Rex. Está Moniet como primer contacto. Van a entrar. Y allá van los chicos de Paper Rex. Fire in the goal. Y es Moniet el que pone la primera Zeken. ¡Te van a volar! Se lleva this guy, bro. Solo quedan 2 views por parte de Sentinels. La spike está caída, llega el TP por parte de Ten. Itu dia bener-bener jago loh. Lo tiene arriba, no lo ha visto. Es un no-scope. Berarti dia kan barusan bener-bener jago anjing. Race normal, pasti roketnya nggak arah ke race. Dia nembak lantai anjing. Gila jago banget nih orang ini. Tens como que lo vio, lo intuyó y ahora mismo la ronda puede llegar a su fin. Nueva suerte, Yonkyu tiene para una. 2 en contra de 1. Muy buena por parte de Something, lo tiene claro. Dash y todo en la mano y encima la ronda. 7-4 que pone cada vez más arriba. Asegura la ventaja ante el cambio. Enggak, kadang-kadang kayak kameranya di siapa tapi ternyata dia mati. Con un 7-5. Y además sin pausas disponibles por parte de Sentinels, pero en el momento que digo esto es cuando la fanaticada, cuando toda la gente aquí en el Madrid empieza a alentar y animar, así que veremos cómo acaba adaptándose el conjunto de Sentinels, que ahora va a tener una última oportunidad precisamente de demostrar Petrov harapan bangsa, Cok. Ayo Petrov. para ambos equipos. Sentinels que tiene que anotar aquí la Gimana quinta. mau beli Super Lab? Dia bisa beli 1000 kayaknya. Timeout, ese tiempo muerto, sea útil. Pozo de la víbora por parte de Davai en el carril central, acompañado de Moniet, que le va a hacer de guardaespaldas. Something jugando en la rampa. Van a disparar los chicos de Sentinels, que no van a encontrar nada. Y ese pozo de la víbora que hace las cosas muy difíciles. Complican la vida, complican absolutamente todo. Llegan las utilidades, así que prueba suerte. Detecta a alguien en la zona de rampa, es Something con Operator. Para mí que pasar por ahí no es la opción. Y por fortuna, Sentinels está vendiendo una cantidad de humo interesante. Hay que ver si les dan el Oscar, porque comienzan a fequear, comienzan a actuar de la mejor forma posible. Por parte de Mindfreak, se queda en la esquinita. Está esperando el arranque violento, está esperando la entrada de los Centinelas, que deciden tomar otra decisión, que deciden rotar, que deciden lanzarse para el sitio de A. La definitiva fosa Viperea. Celsius que quiere el Oscar. Va a lanzarse directo, tira la ulti y aún así no se están comprando nada el sitio de A. Oke, nice Cok, nice info. No le van a dar un Oscar, le van a dar un Tony a este ritmo porque va a entrar Ome. Cuidado que está intentando buscar el retake. Iya, satu doang, Cok. Saca el cierre telones, le salta Zeken. Nice, Cok. Good info gamer banget ya. Bagus banget anjing. Puede hacer un milagro, la rumba no le va a ver, se la va a saltar, llega Sonce. Nice. Monier, que acaba cerrando. Kacamata kamu nonton lah. Octava rondita ya asegurada por parte de Paper Rex al cambio de mando que se irán. Recordamos, activando atacante con esta composición de doble duelista. Así que Sentinels ya puede tener una defensa férrea porque si no pakai ini lagi, Cok. Bastante mal. Además es que la lectura era muy buena, porque por mucho que lagi. esa definitiva de Viper en el site opuesto, la rotación de Paper Rex, la lectura era buena porque llegaban precisamente a reforzar ese site de A. Así que bisa ya jadi orang main gitu ya. Turnamen gonta-ganti reso, gonta-ganti ini. Con Don Ulises Prieto. Hello to everyone following us around the world. We are here on Madrid enjoying every single match, and we hope you enjoy the matches as much as this incredible Madrid crowd is doing. Let me show you how they're cheering. Amigos, gente de Madrid, vamos a demostrarle al mundo entero cómo se anima solo aquí en España. A ver, quiero un poquito de ruido por Sentinels. ¿Quién anima Sentinels? Ngomong apa sih? Gue cuma dengarnya tacos. Tacos El Paso. Skornya kebalik ya? Wah, ngentot. Makan dia bilang lapar nih. Abis ini ya? Abis ini mana sini tuh? Makan lapar. 4 nih, tenang. Wah, Saudi Arabia kalau bikin liga mah gajinya kan 100 juta anjing. Bener. Mau gua anjing pindah ke Liga Arab mah. Oh, udah dibenerin, Cok, udah bener. Jangan marah terus dong, viewer. Viewer hobi marah nih. Vamos. Os quiero activos y calientes porque esto es un auténtico partidazo. Ngeri banget bahasanya, Cok. Y por último,
estos jugadores que están aquí se merecen el cariño de España. Así que preparar todos los manos. Vamos a aplaudir todos juntos, poco a poco, poco a poco. Lama banget ya. Serius kalau bahasa Arab mau gua kalau gaji 9 juta gua belajar aja. Gaji gue 9 juta tahun 6 tahun. Nos vamos. Here we go. We leave you with the casters. Langsung kawin nggak sih kalau kayak gitu? Estamos de vuelta, increíble una vez más el bueno de Ulises y ahora sí preparados para este cambio de banda. Viewer gue emosian. 15 segunditos, arrancaremos con el ataque de Paper Rex y la defensa de Sentinels. Así es, nos terus manis. El cambio de lados, que pinta difícil, que pinta tenebroso, que pinta mal, que pinta muy mal para un Sentinels que ya no tiene pausas. Se está quedando sin posibilidades. Quiero ver cuál va a ser el diferenciador, cómo se van a manejar en la defensa. Abandonan el sitio de B por completo. Paper Rex en conjunto, con una buena lectura y en la zona de garaje, leyendo, sobre todo limpiando tranquilamente cada uno de los espacios, el sitio. Si lo llegan a tomar, va a ser una tarea muy sencilla. Va a ser una tarea fácil porque solo está John QT, al igual que le pasó ayer contra Genji. Si sabían dónde se encontraba la entrada, que parecía más sencilla, y puede que hoy corra el mismo destino. Monier, que va a ser el primero en ser visto por la cámara. Ya tienen el aviso, tiene el cable colocado, lo pueden destruir. Bagus, gue suka. Masuknya pelan-pelan ya. Tienen que jugar un Sentinels que puede complicarse la cosa. Y se tardó, ¿no? Se tomó su tiempo Sentinels en limpiar cada uno de los espacios antes de siquiera comenzar a proponer cositas diferentes. Llega la esfera. Tóxica para intentar denegar un poco más Something desde las alturas. Recibe algo de daño, 57 de vida, Monier. Rápidamente lo hace frente a John QT. Something un poco del mismo con Seken. Contra de 3 en la pistol. Que viene intentando para Portec. Cakep. Enggak cakep. Cakep, oke. Cakep. Mana? Cakepnya. Cakep, itu dia. Nice. Mana cakepnya anjing? Gue udah cakep-cakep, capek-capek gak mati-mati sacinya. Kurang ajar. Emang gara-gara botak deh, licin dong. Ini ya, apalagi hilang biasa nembaknya udah tok. Entraban sin ningún tipo de miedo, siendo que tenía ese cambio un poquito más atípico, ¿no? El bueno de John QT, ganaba la información a mediación de la cámara, pero nada más entraba Paper Rex, ponía otra Moniet, y de hecho... Gila, lu bayangin nggak kalau mereka tadi nggak teror, ini sekarang skornya udah 11-0 anjing. Se cierra telones, en el caso de que lo 9-3 lah, berarti udah 10-3 nih. Pues so acing ya. Dua round dia troll tadi kan. Dia gara-gara troll yang bonus itu jadi kalah satu round lagi. Jadi sekarang masih 9-4. Keren banget B-nya, Cok. Sumpah lu mau lanjutin serius ke sini. Like for real, bro. Nanti boleh lah sebentaran lah. Pero lo va a curar Saci. Siapa sebentaran? Que Kita balik lah? Que está en problemas. Ada speed B-nya nggak sih? Boleh, katanya speed B. Ih, udah kedengeran tuh stepnya tuh. Asik B aja guys, udah kedengeran stepnya tuh. Pada tadi. Cahaya terus diserpain gue biar punya ulti anjir. La mejor forma de agarrar el orbe incluso. Están en un palacio estos muchachos en sus dominios concretos. Y el plante para tener la definitiva y afrontar ahora sí el 5 contra 5. Boleh Cak, overhit dah. It's time for you to overhit, bro. Bunuh satu mati Cak, boleh. Refrescos ni nada, Kevo. Estaba la cosa acabada y es que ya está plantada la spike. Llega el perrito. Vamos a ver la entrada de Tekken. Estaban esperando. Semua udah pasti yang bunuh ini mah. La segunda a través del humo llega el Mantap. Cari Cak. Kejar. Stinger en mano. 7 balas en la recámara. Va a empezar a kejar. Nice, ada ulti. Udah punya ulti. Cok. Wah, ini bagus banget sih, sumpah. Ya Tuhan, semoga kamu kecewakan. Qué inteligentes porque nada más pasarte la palabra decía, cuidadito porque como Moniet saque la definitiva, pueden estar en serios aprietos incluso en esta bonus ante la fuga y de Sentinels, si es precisamente lo que han hecho. Le daban el orbe también que otorga el plantado de la Spike, y a partir de ahí a correr los Lakers, se mandaban hacia adelante para poder ceder las dos últimas kills que le faltaban a Moniet para conseguir ese cierra-telones que puede llegar a hacer muchísimo daño, sobre todo económico, a las filas de Sentinels. Ganen o pierdan esta ronda, a ver si lo consigue. Voy entendiendo Here comes the party. ¿Por qué no les gusta la cosa? Cuidado, llega la definitiva. Boom. Tense dice que no lo tenía leído, pero se hacía caer en el proceso y encima Tense está a 10 de vida.
muy complicada la posición para el canadiense. Prueba suerte, se que protege, se lleva el primero, busca el segundo. Something que ha caído en el suelo. La ronda una vez más podría ser para los centinelas. A la derecha Tyson, le pone el derechazo, busca a la izquierda. Forsaken contra el mundo, se queda solo y eliminado. Ih, hoki banget itu harus mati 2, tai. Es cierto que conseguía ganar una... Bueno, hacer muchísimo daño. Con esa definitiva Moniet sacaba una kill, dejaba 10 puntitos de vida a 10, pero no era suficiente para poder anotar esa ronda bonus porque Tekken estaba bien atento en esta zona superior. Ini Riot harus benerin anjir ultinya Riz. Su compañero ya estaba subiendo por la cuerda. Nggak logis tuh masih. Así que kadang bokap nggak mati, bisa nggak kena sama sekali. Dos bajas en contra, así que no ha sido suficiente el daño que ha conseguido hacer Paper Rex en esta ronda bonus. Y ahora sí, igualdad armamentística, pero cuidadito con la definitiva de Forsaken. Forsaken que puede ser determinante y es la full buy contra la full buy. Veremos si Sentinels puede ahora arreglar un poquito lo que ha pasado en el ataque. Y es que John acaba de poner 2 bajitas. Con la cámara que ve a Moniet, va a disparar pero no le va a golpear. 3 para 5, complicado para Paper Rex. Uy, bien adelantado. Timing no le daba. Retrocede en el humo, Celsius en graves aprietos, se desvanece el humo, pero aún así ya cruzó un enemigo. Mindfreak está al menos dentro de territorio rival. ¿Cómo la va a jugar? Porque Davai rompe el cable, intentando prevenir que Moniet quede como mosca atrapada en la red de una araña. Seken, bien posicionado desde atrás, el movimiento lento. Mindfreak esperando. ¡Camarón! Que no se concreta. Se queda a la izquierda, pero Moniet lo saluda y le pone una. 4 en contra de 2, entrada en A que no está garantizada, 48 segundos, pinta que pueden rotar. Nadie está mirando esta zona de arriba y se puede acabar escapando Paper Rex, lo van a hacer ahora. Está Davai por detrás, Moniet el primer contacto. Le va a poner la balita en la cabeza a Zeken, a Celsius mejor dicho, perdón. Es un 3 para 2, quedan 34 segundos, quieren jugar con la presión, quieren jugar con el tiempo. Moniet que salta, Moniet que aparece, Moniet que fakea y llega el humo. Quiere jugar la retake, obviamente Sentinels, llega el plante. Aduh, udah kayak anjing tiba-tiba. Tiene que saltar. Wah, let's go, cok. Cómo lo estaban jugando, le quería plantar hacia la zona superior en el momento en el que esa cámara de Sefi la acaba tagueando. Gue sanggup, Jing. Nonton Valorant. En el humo, empieza a sacar vaca tras vaca. Gila, dia nembaknya gitu bi anjing. Gini good pick banget ya. Dándole la vuelta yang di Heaven kan? de 2 para 3. Qué auténtica locura. Y pensar que hace unos días le quitaron la race porque no se sentía del todo cómodo, mismo lo decía. Senyum anjing. Nah, gitu kek. Dikit, tarik dikit bibir anjing. Intratable, recupera la confianza, recupera la race. Y ahora lo celebra con un ace con la undécima ronda ya marcada para Paper Rex. Es bonito. Tapi itu ace juga kan Iban? También, ¿no? Disparaba, probaba suerte. Lawan siapa ya? Un tiro extra y ese tiro acababa en baja. Muy lindo ace. No cabe. Heretics ya? Que necesitaba una ronda Carmin. Heretics yang demen main di ban kan? Muy bien, que después de esa ronda, podía hacer un poquito más de cosas. Así me lo dejaron lastimado, cojo, trastabillando un poquito a 26 de vida. Rotación en camino por parte de Paper Rex de cara al sitio de A rápida porque se van a querer meter en lugar a los terrenos de John QT que está bien colocado con los cables. Hay que ver cómo desarrolla Sentinels porque ha destinado muchos elementos en B y la lectura ahora gracias a la baja de Celsius no es la correcta. A este Moniet nos lo han cambiado, Este Moniet no me suena, es nuevo. El cable lo van a destruir y llega la entrada por parte de Paper Rex. John que está esperando a través del humo. Que van a acabar con la vida de Zeken. Busca el duelo. Va a llevarse a uno. Vuelve a acabar con John QT. Cuidado con Sandy que está muy tocado. Es un 4 para 2. Está complicadísimo Davai. Que puede acabar con Zed. Le va a buscar el duelo. Se lo acaba llevando. Pero aparece el demonio. Udah, Cok, udah. Nah. Nggak ada kata Coknya, gue lagi jago. Diam lu semua ya, gue lagi jago. Jangan ganggu gua. Oh my god, Cok. Jantung gua udah capek. Tolong serang pada dah. Gila, nembaknya keren banget dah. Está haciendo lo que quiere en este mapa de Split. Era la undécima, de hecho optaba por ir al site A donde John QT en la ronda anterior sacaba una doble y aún así la ronda terminaba en victoria para Paper Rex y esta que no iba a ser menos. Décima ronda ya para ellos, 7 puntos de partido, 4 definitivas para Sentinels. Ini dia cahaya, Cok. Hacer lo que quiere. Ay, no, Demoniet avanzando. ¡Ah! ¡Lo agarró! ¡Detenido! Itu dia, Cok. Controlity ulti ya, guys ya. Banyak kata Cahaya kalau sampai depan segitu.
timingnya. Kalau depan segitu masih nggak mati juga, pasti ada yang salah nih sama ID gua nih. Corresponde del 3 para 3 al salto neural y something que quiere sangre. Y la acaban de ver con esa ultimate, con ese hurto neuronal que saben que something estaba amagando que se iba. Vamos a ver si lo come Serviles porque va a llegar la entrada en el punto de B. Puede ser el tiro de partido. Nice banget, Cok. Friki, se las sabe todas, solo queda Yankee, 45 puntos de vida, la Bulldog en mano, va a buscarle Mainframe. 4K y victoria. Itu dia, Cok. Main the freak. Efectivamente gana un Kamar poquito aku de benerin oxígeno bed dulu para terus seguir kita panas. respirando en Kita el makan. partido y es que la gente quería seguir viviendo en el Madrid Arena. Yang ngatain Cahya tadi, no, sini. Yang bacotin Cahya mana? Mana yang bacotin? Y viviremos un Oh mapa. my god, udah banget. Jangan bacotin anak gua nih. Nosotros aquí nos Tampar vamos a la gua. breve pausa y volvemos con la mesa de análisis. Emang dia mau main race kalau ada Sky-nya. Kalau dia dulu race jago sih, yang bego anjing. Ayo satu-satu ya, jadi panjang anjing, harusnya 3-1 jadi 3-2. Red Bull te da alas. Oke guys. Red Bull te da alas. Cambio de roles que termina siendo efectivo y el mapa de Split que no. Halo Besti, jangan lupa ngebet ya. Rex que responde de excelente manera y un Moniet que estuvo intratable Belum beres, Cok, desde el sama. lado de la Race hacen funcionar nuevamente esta composición con un Forsaken desde el lado de la Sky y Davai que entonces toma el lado también del controlador con esa Viper. Un Split que arrancaba ya con esa supremacía de Paper Rex, un 8-4 en el marcador, pero la segunda mitad, solamente la ronda bonus pudo trabajar la escuadra de Sentinels. Qué barbaridad, lo hablábamos
estábamos en el green room y decíamos, bueno, decía Vania, vale, pues que saquen 4 rondas en ataque no está mal, PaperX igual se está defendiendo bien, vamos a ver el cambio de lados. El cambio de lados prácticamente inexistente para Sentinels, y esto obedece también a esa estructura fuerte que tiene ya PaperX. Un cambio de roles que de pronto también fue una sorpresa para Sentinels, no lo tenían dentro de la playbook, que podía haber sacado también PaperX, y con ese cambio de roles, uno, ponen a Forsaken, que lo hemos visto jugar de todo, ¿no? Ahora sí, con Sky, tranquilo. Solo le faltaba esta nomás. Y dos, pues Moniet, que tuvo una buena partida en la anterior, pues ahora también en esta logra también sacar su juego. 24 frags para la Raze. Una auténtica barbaridad, con una estructura bien fuerte también con lo que hace PaperX, y es que juega agresivo pero con muchísimo sentido. Y por ejemplo, cuando van a atacar el sector de A, utilizan los dos smokes de Mindfreak, uno hacia la zona de Heaven, otro hacia la zona de pantallas, abren también con la paranoia, abren también con la luz guía, carga hacia adelante Something, tratando de limpiar el sector de codo, mientras que Mondiet también está entrando con el doble sachet, y esa ejecución rápida, por lo menos en A, funciona bastante bien. En B, pues un poquito más de lo mismo, ¿no? Al momento que Mondiet logra conectar el doble sachet, Hello guys, es muy difícil. I'm back. Mira, obliga también al rival a correr un poco hacia atrás, y ahí fue donde empezó a funcionar todo PaperX, que yo siento que igual under pressure. este mapa. Yo pensaba que Sentinels iba a salir un poco más calentito después del set. Gue yakin dia nggak under pressure sih, cuma nervous sedikit ada, tapi kalau udah main enggak sih harusnya. Cuma emang apa ya, kalau mungkin kayak ada apa